Virus. Virus. Right, අයිබොන් කියලා පිළිගන්නා සියලුම දෙනාව for miracle esports අරු මැසියක් ආකාරයෙන් esports අපේ ආදරණීය කමියුනිටි එකට දායාද කරන දෙවන පියවරෙහි දෙවන ආරම්භය මේ ආකාරයෙන් සටහන් කරන්නට ඔබත් සමගින් එක්කසු වී සිටින්නේ 4MV esports ඉදිරිපත් කරන IPL season 2 මේ ආකාරයෙන් semi finales වල group B එක දිග හරිනවා ඔබේ දෙනෙත් ඉදිරි පිටදී අද digital screen එක හරහා ඔබත් සමගින් අප යා වෙන්නේ YouTube එක හරහා
දීව්ගේම private net මේ YouTube channel එක සමගින් ඉතින් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Facebook කරහා 4ME අපේ ආදරණීය පිටුවත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කුමන හෝ සමාජ මාධ්‍යකින් අපිත් සමගින් එක්කස් වී සිටින ඔබට සෞම්‍යමය සඳහාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ආරාධනා කරනවා අද දවසේ අවසානයේ වන තෙක්ම අපිත් සමගින් රැඳී සිටින්නට කියලා මේ ආරම්භයේ සටහන් කරනවා. අද දවසේදී Group B semi final round එක එරංගල් match එක සමගින් ඉතින් අද දවසේදී කැපී පෙනෙන කණ්ඩායම් 18ක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව semi final Group B එක මෙලෙස ආරම්භ කරනවා. අද දවසේදී ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්ලයිට් පාත් එක හා සමීපව එහා යාවෙච්ච ආකාරයේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ruins ඒ වගේම ගට්කා ජෝර්ජ් පූල් ඒ වගේම hospital shooting range සාකි සවර්නි ස්ටැල්බ කමේෂ්කි මං හිතන්නේ අර ඕන තරම් නම් කියනවා military base මේ තරම් ඕන තරම් නම් තියෙනවා අපිට කියන්නට මේ ඉන්න ඔක්කොම ටීම්ස් ටික ගත්තොත් එහෙම ඒ හැම ඒරියා එකක්ම ඒ හැම සිටි එකක්ම අතහැරලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං හිතන්නේ අර පුඩක් ළඟ තමයි හැම වෙලාවකම drop location සකස් කරගෙන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Ladies and gentlemen, this is 4ME esports representing IPL season number 2 and we are in semi-finales group 2. So you know all the South Asian teams have a chance to prove that they are the best of the best team in South Asia. So we can see the first knockdown already taken and down goes the first one. That's going to be the first blood. You can see that Eternal Esports taking the first eliminations in the Wrangle 1. So with that, they were able to start their points table and also we are step into the hunter ground. Okay, this may be a happy hunting ground for the Eternal Esports and also we can see that the first blood already taken by the Adi, sorry guys, Adi and PE Esports. It means Eternal Esports. We can see that Eternals already moving to the drop locations and creating their loot section quickly and maybe lave mangidane palawini kill point balagan හැකියාවක් ලැබුණ Eternal Esports අත් එක්ක ඒ වගේම XTC Tiger out of the circle down and out ලා යනවා guys ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත විදිහට. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි බලමු මොන වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා අද දවසේදී මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක තුල ටිකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම Eternal Esports වගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ල තමයි කෙලිම පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කරගෙන තියෙන්නේ. මේකත් එක්ක මම හිතන්නේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ ළඟ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ටීම්ස් මූව් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. So ladies and gentlemen, don't forget to subscribe. You are watching the 4ME IPL semi-finale group number B and our special media partner VE deal with his production and also don't definitely we have to mention the hard work of Cancer as well as too. So we can see another battlefield, maybe 1 or 2 knockdowns also catch with the action field. Okay, we can see that XTC Esports, they're losing their first one. We can see some players also swimming right there and diving. Okay, we can see that one hit IRC Esports, this is Cancer and Goody, Zombie and Adios. Adios is the favorite and most favorite player in these times because we saw his aggressive sides and we can see that TM7 has been eliminated. OMG guys, Rifan and his team already eliminated by the team 47 VIP. Okay, we can see Shika somehow doesn't survive after the battlefield. මේ පැත්තෙන් කෙලිම අපේ 47 esports තමයි battlefield එක start කරන්නේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි and පළවෙනි kill points දෙක secure කර ගන්නවා ශිකාගේ පරිත්‍යාගයත් සමගින් දාන මානවලට පොඩක් වැඩිපුර ලැබී වගේ ශිකා මොකද අර පරිත්‍යාගයක් කරලා තමයි අපි දන්නවා අර පොඩි අපි කියන්නේ අර මොනවාද ඒකට කියන්නේ කුරුබාන් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මට හරියට වචන මතක නැහැ. ඒකත් එක්කම ආඩියෝස් මේ පැත්තෙන් ලස්සන ෂොට් ෆාස්ට් එකක් ගන්නවා JK's ලා මේ පැත්තේ ඩවුන් එකත් එක්කම Vanguard officials also we can see that's in a crucial time. Adios taking their couple of players as eliminations now as we can see that the last man standing in the right side corner, he's using some grenade, try to take Adios back to the lobby and now we can see with the time he is already trying to take the revival. Now Adios is moving to the front area. Down goes the Vanguard official all the way
away from Pakistan. Adios. What an effort. 1v3 situations, guys. Wow. In these days, guys, this player, this man, this young superstar, he is showing superb courage and also good performance for his team. And this man, he's gonna be the key for the IRC esports, one Hidex IRC. So yep, we can see that MAKPEN, Eternals, and 47's IRC, they also in they are the three teams, guys, three teams. Now we can see in the top of the points table, IRC with 4 finishers and 47s with 2 finishers, Eternal with 1 finishers. Now we can see still MAKPEN alive in the game, BB and XTC 4Ks. It means negation his team. EQC is in there and except XF esports in there. 4ME means our Drax, the organizer, the leader of the 4ME esports, my beloved friend. Okay, so we can see ORG is in there, DXB is also in there, KN after a long time in there, X1 as well as to EQC esports. They are with a big gift, guys. Okay, you know, they got the sponsor slot with $50. So you know, this cash prize, it's before EQC arrived, it's gonna be $200. Now it's $250. $250 for the winning teams, guys. Winning teams. Okay. මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ අපි බලාගෙන ඉන්නේ අපේ part 2 එකේ. එහෙම නැත්නම් match number 1 එකේ එරවංගල් එක තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති අද දවසේදී EQ Esports ලාත් මේ පැත්තෙන් join ලා තිනා battlefield එකට. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ ගත්තොත් එහෙම අපේ cancer ඒ වගේම අපේ අනිත් පැත්තෙන් අපේ Drax හැම දිනම තාම සාධාරණ විදිහට තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත කරේ. අපි දැක්කා මං හිතන්නේ හැම දිනාටම ਸਰව සාධාරණ වෙන විදිහට semi final round එක නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් සියල්ලේම පිළිතුරු ලබාගෙන තමයි ඔවුන් ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම $50ක ඇතුළත් වීමක් අපිට මේ කණ්ඩායමත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා semi final round එක සඳහා. දැන් අපිට $250ක සුවිශිෂ්ට වූ ත්‍යාග මුදලක් තිබෙනවා. ඉතින් ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් වලට already දැන් කෙලිම අපේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ISSL වෙද පප්පා TLQ කණ්ඩායම් semi finals වලින් grand finale සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන ඉවරයි. ඉතින් $250 කියලා කියන්නේ ලක්ෂයක රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක මුදල් ප්‍රමාණයකට දැන් මේ battlefield එක move වෙලා තිනවා. ඒකත් එක්කම DXB club එක පැත්තෙන් කෙලිම AJව down කළා දාලා තිනවා. ඒකත් එක්කම Jade Fano ඒ වගේම ශාන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ DXB club එක පැත්තෙන්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් EQC esports අපේ විකිලගේ set එක ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ ස්කෝප් අවුට් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒකට උත්සාහ කරයි කිල් පොයින්ට්ස් කීපයක් උදෑසනින්ම සිකියු කර ගන්නට. නමුත් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ පොචිකි සයිඩ් එක තමයි මේ වෙලාවේ හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් හැම දිනාටම ලොකු අවකාශයක් ලැබුණා ප්‍රයිස් පූල් එක වැඩි කර ගන්නත්. ඒ වගේම මේ ප්‍රයිස් පූල් එක වැඩි කර ගැනීමේදී භාවිතා කරපු ඒ සුහදශීලීත්වය මං හිතනවා 4MV esports අපේ Drax ප්‍රමුඛ හැම දිනාටම කැන්සර් ප්‍රමුඛ හැම දිනාටම සෑහෙන්න සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කළා කියලා. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අහන්න ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න මැනේජ්මන්ට් එක පැත්තෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. guys අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපේ Marisi ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් guys. Banana Viper Marisi අලුත් නම් ටිකක් තියෙන්නේ guys. ශ්‍රී ලංකන් ස්ක්වොඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. බලමු කෙලින්ම Origin Esports තමයි වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ. ස්ට්‍රෝකේ shots කීපයක් සමගින් මම හිතන්නේ ලුහු පදින ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී DXB Fanoගේ shots ටිකත් එක්කම Marisiව knock down වෙලා යනවා guys. ඒකත් එක්කම Banana මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ගිනි ගන්න වෝ කියලා දුවන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම Fano මේ පැත්තෙන් ලස්සන grade එකක් use කරනවා. හැබැයි වැඩේ පොඩ්ඩක් ගැස්සිලා එහෙට මෙහෙට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. confirm කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. guys අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා මේ වෙලාවේදී battlefield එක තුල. ඒකත් එක්කම Banana ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Banana මං හිතන්නේ surviving mood එකේ තවත් knock එකක් pick කරගෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මෙන්න grenade throw කරගන්නා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම Jade knock down වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම 0 ගේ grenade එකත් එක්ක
මේ knockdown එක සම්පූර්ණ confirmation එකක් විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. banana second grenade එකත් මේ වෙලාවේ throw කර ගන්නවා. මෙන්න තවත් බිල්ලක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක අපිට පේනවා කෙලිම banana ස්කෝඩ් එක තමයි origin esports දැන් කෙලිම ෂාන්ගේ පැත්තට තමයි මං හිතන්නේ move වෙන ගමන් ඉන්නේ. දැන් ෂාන්ට move වෙන්න option එකක් නැහැ. එකම option එක තමයි උරේ run එකක්. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ෂාන්ගේ පැත්තෙන් අවසානයේදී සමහර bananaගේ පැත්තෙන් අවසාන තප්පර කීපය ඒ ආකාරයෙන් නිමා කළා දාගන්න එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4 nights ඉන්නා මේ පැත්තෙන් LFEQC ලත් එක තමයි battlefield එක ගොඩ නගාගෙන තියෙන්නේ අපේ නිගේෂ්ලගේ team එක. So guys top 10 තමයි battlefield එකේ අවසානයේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ grand finale සඳහා top 10 teams qualify වෙනවා. ඉතින් බලමු මේ වෙලාවේ කිරිම 4K esports ඉන්නා මේ වෙලාවේ short fire අපිට බලා ගන්න පුළුවන් omega එකට storm knockdown ලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ and බලා ගන්න පුළුවන් pom මේ පැත්තේ නිගේෂ් down කරලා ගන්න මේ පැත්තෙන් කෙලිම 4K esports ලගේ මේ වෙලාවේ power house එක negation knockdown වෙලා තියෙන්නේ guys. එකත් එක්කම storm down වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ලොකු third party action එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම first man down කරලා දා ගන්නවා. එකත් එක්කම මේ වෙලාවේ 4K esports ලව back to lobby කරලා දා ගන්නවා. negation player තුන් දෙනෙක් එක්ක තමයි මේ වෙලාවේ battlefield එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ negation players අඩුවෙන් play කරන්න පියවන්න finale සඳහා top 10 teams qualify වෙනවා. ඉතින් බලමු මේ වෙලාවේ කිරිම 4K esports ඉන්නා මේ වෙලාවේ short fire අපිට බලා ගන්න පුළුවන් omega එකට storm knockdown ලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ and බලා ගන්න පුළුවන් pom ලස්සන strike shots කීපයක් එක්ක මම හිතන්නේ නිගේෂ්ට chance එකක් හම්බුනේ නැහැ ගන්න එක තමන්ගේ අතට ගන්නවත්. මොකද අපි දන්නා 4K power house එක තමයි නිගේෂ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම දැකපු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අද්විතීය S12K player කෙනෙක් නිගේෂ් අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ MAKPEN esports ඉන්නා මේ වෙලාවේ triple elimination secure කර ගන්නවා. omega දෙකක් secure වෙලා තියෙනවා. හොඳ clutch එකක් ඇල්ලුවා කෙලින්ම omega නිගේෂ් POM දෙන්නවම down කළා දාගෙන එකත් එක්ක මං හිතන්නේ අපිට hill එකේ මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන් secure වෙලා ඉන්නවා. එකත් එක්ක අපිට පේනවා කෙලිම right side corner එක පැත්තේ තවත් squad එකක් ඉන්නවා. දැන් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. IRC squad එක top එකේ ඉන්නේ. තාමත් eliminations 4ක් සහ survival එක ඒගොල්ලන්ගේ full maintain කරගෙන. ඒ වගේම ORC ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් triple finishes EQC triple finishes. ඒ වගේම 47s ලගේ පැත්තට finishes දෙකක් secure වෙලා තියෙනවා. and also we can see eternal secured the first eliminations and still they are with that one elimination. So guys, we are down to the last 15 teams and 54 still alive in the game. We can see stage number 2 gonna be closing after 10 seconds. And also we would like to invite you, don't forget to share, don't forget to subscribe, and don't forget to follow this digital screen. Gonna be Friday. This is happy Friday. It's gonna be better evening, guys. Let's see what's gonna be happen. Couple of short fires moving inside the warehouse, and I think he is trying to take the first knockdown, but not might be oh sorry guys, he already took that knockdown. And we can see that XF Joker team X-Force with 2 players. What the heck is that? Joker and Batman gonna be the 2 players representing X-Force. Where the hell is that bot friend? Where is Tommy? Tommy didn't join with his team. So you know that with the starting movement they are already create a disadvantage when they are starting with 2 people. So we can see that the other guys, the better luck and better that the other teams, the opposite team, they don't have a knowledge, they don't have an idea about the X-Force players and their manpower as well as 2. So we can see that Origin Esports starting to move up there. And also we can see GGBB the Shields taking rotations to the Water City sides or Rasok. Maybe, yeah, they are holding the Rasok side. We can see that MAKPEN esports, the drop location, they are still holding their drop location, means Rasok. And we can see that BB the Shields passing right there, and Adios put down another one. And also we can see 4ME esports, this man, this my buddy, he is the leader of, and he is the owner of this creation. The creation is 4MV IPL season 2, and he is the owner, he is the director, he is the he is the leader, all of them representing 4MV Drax. So Drax, this is your time, buddy. Let's see what's
what can do for your team. Let's see, guys, what's going to be happen. We can see that IRC trying to crash them up, and we can see that BB the Shields, and also we can see MAKPEN. They are trying to catch the third-party action, just like Crows. We are waiting, and patiently waiting. Got some couple of short fires, and now we can see Zombie. You already caught it, buddy. And also we can see 4MV as well as 2. They are already inside the Rasok. You can see 4 total player teams inside Rasok. Are you having a party, guys? Is that a party? Well, let's see, guys. Because 4 teams, guys, that cannot be tolerated. This kind of tiny little compound, little city. Okay, Rasok. And also we can see that IRC Esports, they are already holding their positions. Maybe RDO's taken out of angle and just waiting that if someone attack to the IRC sides, he's gonna be the key. He's gonna be the survivor. So let's see what's gonna be happen. මේ පැත්තෙන් ආරාධනා කරන හැම දිනාටම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිත් සමගින් එකතු වී සිටින ඔබට විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා අද දවසේදී මේ නරඹමින් සිටින්නේ 4MV Drax ප්‍රමුඛ 4MV Esports ඉදිරිපත් කරන IPL season 2 එක. ඉතින් season 1 එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතාමත්ම උත්කෘෂ්ඨ විදිහට අවසන් කළා. ඉතින් ඒකත් එක්කම හැමෝගෙම හිත්වල තිබුණා තව සීසන් එකක සේයාවක්. ඉතින් ඒකේ සාර්ථකත්වය තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සෑහෙන කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් අපි දැක්කා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ අපිට මේ වෙලාවේ Battlefield එකට යන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවි. Battlefield එකේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම teams මම හිතන්නේ තාමත් ඒගොල්ලන්ගේ positions වල hold up වෙලා තියෙන්නේ. රසෝක් තමයි මේ වෙලාවේ circle එකේ මීළඟ ගමන් මාර්ගය බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන team සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දැන් රසෝක් වල ගොඩක් වෙලා hold up එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මොකද දැන් මේ වෙද්දි teams 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් circle එකේ hold up positions වල ඉන්නවා, guys. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. So let's see. Okay, alright, we can see that EQC Vicky has been taken out by the opposite team. It means I think Eternals and Swaggy also moving and try to take another compound, but you know this is house full, bro. This is too much. You know, it's not gonna be success, but Cracks and Shinna somehow able to survive right there. And also we can see Cancer put down by Batman. Woohoo! Bad guy also joined with the battlefield. And also we can see that X-Force securing their first elimination. Some couple of short fires moving right there. Tifu taking down a Zombie as well as Tuna. We can see that Adios and his team struggling right there. And my goodness, are you having a picnic, bro? And Origin Esports also changed their position into the, you know, where they start. It means the Border City side. So guys, අපි මේ පැත්තෙන් කෙලිම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ආරම්භක ස්ථානටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් කෙලිම පොඩි වටයක් ගහලා එන්න ගියා කියලා ෂේප් එකේ ආයෙමත් ඇවිල්ලා එකතු වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ නියම පොසිෂන් එකට. ඒක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. already කෙලිම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ guys. ඒගොල්ලන් Border City වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක Eternal Esports ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ last 2 players රට down ලා තියෙනවා. නමුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. revive එක ගන්නවා. ඒකත් අපිට පේනවා කෙලිම ground floor එකේ තවත් play කෙනෙක් ඉන්නවා. අතර වාරදී කෙලිම මේ පැත්තෙන් Viper knocked down වෙලා යනවා. Eternal Esports මේ පැත්තෙන් තවත් play කෙනෙක් තමයි revive කරගන්නේ. අතර කෙලිම Drax catch and down කළා දාගන්නවා MAKPEN Esports වගේ පැත්තෙන් තමයි pressure එක එන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා 4MV Esports වගේ පළවෙනි down and out වීම. එහෙම නැත්නම් අපේ Drax වගේ team එකෙන් තමයි කෙලිම අහිමි වෙලා යන්නේ guys. ඒකත් එක්කම බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. 4MV Esports ඒ වගේ Eternal Esports ඉන්න මේ පැත්තෙන් flame එකත් එක්ක down වෙලා යනවා. මං හිතන්නේ suicide mission down there, and Eternal Esports struggling right there. Maybe we can see that Sham and his team are right the battlefield, right time on the place. And let's see, can they able to take these last 2 people? Couple of short fires, and also down goes the last 2 players. Oh guys, we can see that last man standing for the team. It's gonna be Aladdin. Aladdin take him down. Oh, what the heck is that? Price, why did you do that? Sham, Price, and also we can see Shimmy. All the players are down and right there, and we can see that Cracks able to take another eliminations, and that's gonna be the first point for the EQC Esports, and they are down to the last 2 peoples. And
Did you see that one? My goodness, guys, what an accuracy for the eternal last man. And oh, man. What the heck? Did you see? Oh, that is a nasty spray coming out from LF Omega EQZ, and also we can see that KN Esports last down to the last man, as well as 214 teams still alive in the game. And we can see that this map, this battlefield, this group B, it's totally competitive. This is too much hard, and we can see that Eternal Esports through the smoke try to reach the circle, and we can see that he is not give up. He's not going to revive him. First of all, he's trying to solve the matter. So he knows that if they survive, if he pick that knockdown as a revival, it's gonna be too hard. It's gonna be too crucial. So we can see that spear. Sorry guys. Okay, my bad. Spear, and also we can see Eternal gonna be the battling each other. So got some couple of shot fires. Now we can see that both of the players already damaged. And oh, what the? Wow, grenades coming from Eternal sides, and down goes his spears, and we can see that they cannot tolerate out of the circle damage, and down goes another one, as well as to Eternal Esports. Now we can see that struggling right there, and couple of shot fires moving, as well as to he is in the low HP. He is in low HP. Oh my god, death race, can he complete? No way. You can see Yo somehow able to take that eliminations, as well as too we can see that Omega dominating the map, and also we can see Yo's solo. We can see that the last man standing for the IRC, he's gonna be the beast. Okay, we can see Revo through the smoke try to take some couple of knockdowns. We can see that Banana trying to end the situation solely, and we can see that waiting for the movement, and down goes Banana, as well as to Storm pick that last eliminations against the Origin Esports. And we can see that Omega picks some couple of knockdown, as well as two, so they catch the high ground of Rasok, and this may be a good advantage for their side, as well as to we can see that for MB Doc right there. Doc? What? Is that real Doc? No, for MB Doc. Okay, we can see that Dash also in right there. Okay, we can see Cracks somehow able to capture another knockdown. So we can see XTX Fury right there. Adios pick another knockdown. We can see that Shina going to be the last man standing for the team. And behind the scenes, look at Adios behind you. Down goes EQC, guys. May පැත්තෙන් Adios one man show එකක් අද දවසේදී ඉදිරිපත් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. Adios full form එකේ ඉන්නේ, and බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ කෙලින්ම solo 8 finishes එක. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. right side corner එක පැත්ත තමයි focus කරගන්න. Adios කෙලින්ම front එක පැත්තට යනවා. ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ දැන් GG Warrior BB තමයි ඉන්නේ right side corner එක පැත්තෙන්. grenade කීපයක් throw කරගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට පේන out of the circle place එක කීප දෙනෙක් knock down වෙලා යනවා. circle එක open area එකේ තියෙන්නේ. Adios එනවා දැක්කේ නෑ. Warrior මං හිතන්නේ Adios මේ වෙලාවේ කෙලින්ම යාළුවෙක් කියලා හිතුවක් දන්නෙත් නෑ, නැත්තම් අර මේ ගමේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියලා හිතුවක් දන්නෙත් නෑ. මොකද අය කරේ නෑ. අපි දැක්කා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තේ කෙලින්ම XT ශාන් මේ පැත්තෙන් ලස්සනට තමන්ගේ knock එක pick කර ගන්නවා. හැබැයි man power එකත් එක්ක වැඩි වෙලාවක් යන්න වෙන්නේ නැහැ. 13 finishes එක EQC ලා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම semi final round එක total dominate කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ 4MV අපේ Drax ලගේ team එක down and out වෙලා යනවා guys, and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම GG Shenos ඉන්නා මේ පැත්තෙන්. Shenos මං හිතන්නේ BB ලගේ පැත්තෙන් Slay එක last two players ලා විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. MAKPEN esports ඉන්න කෙලින්ම right side corner එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම Shenos තමයි first elimination එක GG BB the Shields ලාට collect කළා දීලා තියෙන්නේ. BBs ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ වෙලාවේ top 3 positions hold කරන් හිටියත් ඒගොල්ලන්ට circle advantage එක ගන්න නම් ලොකු දෙයක් සිද්ධ කරගන්න වෙනවා. ඒකත් එක්ක man power අතින් ගත්තොත් එහෙම මේ වෙලාවේ MAKPEN තමයි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. හැබැයි වැඩි පුරම focus වෙලා තියෙන්නේ MAKPEN ලා වෙන Omega knock down කරලා ගන්නවා මේ වෙලාවේ. crucial situation එකක්. මොකද තප්පර 20ක වගේ කාලයක්
කාලයක් තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න ස්මෝක්ස් through push එක start කරන්න යන්නේ. throw කරන grenade එක පිට එක grenade throw කර ගන්නවා. එකත් එක්ක මං හිතන්නේ වෙනසක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙනොස් ලගේ පැත්තෙන් තමයි ඒ වෙනස පටන් ගන්න ඕන. නමුත් බලමු මැක්පෙන් ලගේ ළඟ ටාගට් එක BB the shield සවුනොත් එහෙම එතනත් මං හිතනවා ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා. මෙන්න ස්ලේයර් කෙලිම ලාස්ට් සර්ප්‍රයිස් එකක් යනවා. මැක්පෙන් ප්ලේස් එක එක තමයි කැච් කරගන්නේ. and බලාගෙන ඉන්නවා තාමත් ෂෙනොස් තමන්ගේ මූවමන්ට් එක එනකන්. and මේ වෙලාවේ ටයිම් එක ලස්සනට වයි කරපු GGBB the shields අර කලින් කිව්වා වගේම වෙනස සිද්ධ කරනවා. මෙන්න වෙනසේ වාසිය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LFEQC ලා තමයි අයිති කරගෙන තියෙන එකත් එක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ easy chicken dinner එකකට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙලාවේ මැක්පෙන් ලට තිබ්බ ලොකුම තර්ජනයට මං හිතන්නේ ලස්සන සපෝට් එකක් දුන්නා අනිත් පැත්තෙන් BB ලගේ සපෝට් එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් වින chicken dinner සිකිව් කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ EQC ලා. ඉතින් EQC ලා මේ පැත්තෙන් LFEQC chicken dinner එක සිකිව් කර ගන්නවා ලොකු kill points ප්‍රමාණයක් එක්ක. and බලමු ඕරෝ ස්ටෑන්ඩිංස් වලට ගිහිල්ලා කොච්චර පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් සිකිප් කරගෙන නැද්ද කියලා. guys ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ අපි ස්ටැට්ස් එකට තමයි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. right, let's go. winner chicken dinner for LFEQZ. okay, let's see the stats. Okay guys, EQC Esports in මේ පැත්තෙන් Tifu 6 finishers, Storm 2 finishers and Revo 2 finishers ඒ වගේම Omega 6 finishers total ගත්තොත් එම finishers 16ක් එක්ක පළවෙනි chicken dinner එක secure කර ගන්නා මේ පැත්තෙන් EQC ලා. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම team stats මේ විදිහට. let's go for the next page. and match summary එක මේ පැත්තෙන් 62 eliminations confirmed වෙලා තුන out of 65 knockouts. ඒ වගේම total healings 8276යි, 5 grenade eliminations and 30 assists අපිට බලා ගන්න පුළුවන් no vehicle eliminations එක. ඉතින් match summary එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ස්මයින ඒකත් එක්කම අපි යමු අපේ next page එකට. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ පිටුවට head to head comparison එක තමයි තියෙන්නේ EQC versus IRC. මතන IRC ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම adios තමන්ගේ නැවත වතාවක් අද්විතීය වික්‍රමය සිද්ධ කළ පෙන්නවා බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් එක තුල. 10 finishes වලින් මං හිතන්නේ out of 10 finishes වලින් 8 or 9 finishes මාඩියෝස්ගේ පැත්තෙන් තමයි survive උනේ, secure උනේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම EQC ලා මේ පැත්තෙන් total points eliminations විදිහට 16ක් secure කර ගන්න තුනයි. ඉතින් total points 26ක් EQC ලාගේ පැත්තට සහ IRC ලාගේ පැත්තට total points 14ක්. මේ විදිහට තමයි අද දවසේදී head to head comparison එක බලා ගන්න වෙන්නේ. EQC ලාගේ පැත්තට තමයි වැඩි point ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. guys මේ පැත්තේ කෙලිම one hit adios IRC. give it up for adios partner. එකත් එක්ක eliminations 9ක් secure වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් තමන්ගේ survival එක maintain කරන් හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ උඩ පාරක් හැපුවේ 9 finishes වලට යන්න සහ total 14 points වලට team එක අරගෙන යන්න. so well played adios and one hit IRC MVP. adios IRC. right, top player list එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. and hashtag number 5 it's going to be MAKPEN pasta. am I right guys? MAKPEN guys, please comment. Pasta with 3 full finishers and Banana with 5 finishers representing ORG, the Origin Esports, and LFT for EQZ with 6 finishers. Hashtag number 3, hashtag number 2 it's going to be LF Omega EQZ, and again give it up for adios representing IRC, and he is the hashtag number 1 with 9 finishers. so okay, let's go for the match rankings. and after first match, Team X-Force, the XB Club and X1 Deadly secured 1 points equally, and also SpearX Esports have 2, EQC have 2, KN Esports have 2, 3 for 47 VIP, 5 for XTC Esports, and Eternal Esports secure 6 total points, 7 for Origin Esports, 8 for GGBB, 13 for MAKPEN Esports, and 1 at IRC got 4 in total points. And hashtag number 1 EQZ secured 26 total points out of the first match, guys. And okay, here we go. This match's summary. Oh, this is match schedule. Sorry, guys. Today's matches, it's the first match for the match number 1.
the Group B. As AQC 16 finishers with that, they were able to take total 26 total points. So give it up for AQC Esports. රයිට් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අද රාත්‍රිය. ඉතින් සෙමිෆයිනල් ගෲප් B එක තමයි මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින තුලදී ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේස් වල අත්දැකීම ඔබට විඳ ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. මම විතරක් නෙමෙයි අපේ ගායන් ගේමින් ඒ වගේම අපිත් සමගින් එකතු වෙනවා ජෙයිලෝ. ඉතින් ඒ දෙදෙනාත් සමගින් අපි තිදෙනාම අනිවාර්යෙන් ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම අද දවසේදී මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරගමු. පුංචි විරාමයකට යන තමයි සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ පැත්තෙන් අපේ 4MV esports අපේ ඩ්‍රැග්ස් ප්‍රමුඛ 4MV ලා ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි වතාවට තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත PUBG community එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් worldwide teams එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලොකු experience එකක් අනිත් teams වලටත් ඒ වගේම ලංකාවේ teams වලට especially. ඉතින් ඒකත් එක්කම බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඒ වගේම $200ක price එකක් තිබුණා. නමුත් දැන් $250ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු chance එකක් තියෙනවා winning teams වලට. මොකද ලේසි නෑ $250ක price pool එකක් තමයි ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. guys ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ පුංචි විරාමයකට. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත ඔබත් සමග සම්බන්ධ වන්නේ සූදානම් 4MV Sports ඉදිරිපත් කරන 4MV IPL Season 2.
අයිඩයිබොන් සිරුම දෙනාට නැවත වතාවක් සම්බන්ධ වෙනවා 4MB esports ඉදිරිපත් කරන IPL season 2 එක. ඉතින් මේකත් එක්ක අපේ match number 2 එක තමයි මේ විදිහට start කරන්නේ. ඉතින් match number 2 එක ඔයගොල්ලෝ දන්නා මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි Miramar map එක. ඉතින් Miramar map එක තුලදී අපි බලමු මේ කණ්ඩායම් 18 කොයි විදිහට points එකතු කරගන්නේ කියලා. මොකද මේ වෙද්දිත් අපි දැක්කා points table එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් points 26ක ප්‍රමාණයක් තමයි first position එකට, ඒ වගේම second position එකේ points 14ක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි points table එක දැක්ක. ඉතින් top 10s වල ඉන්න කණ්ඩායම් අපි දැක්කා points 8ක 7ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි secure වෙලා තිබුණේ. ඉතින් තාමත් ලොකු opportunities තියෙනවා. මොකද matches 3ක් තව ඉතුරු වෙලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට opportunities වැඩි ඇත්තම කතාව. ඉතින් බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ flight path එක start වෙන්නේ prison area එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක flight path එකේ අවසානය El Azhar පැත්තෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆස්ට් නොක් එක පික් කර ගන්න මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ win 94 shots ටිකක් වෙන්න ඕනේ Los Leons වල south side එක පැත්තෙන්. yes Los Leons වල south side එකෙන් තමයි අපිට ෆස්ට් නොක් එක ෆස්ට් බ්ලඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් බ්ලඩ් එක මේ වෙලාවේ ලබා දීපු කණ්ඩායම නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගත්ත කණ්ඩායම නෙමෙයි, ලබා දීපු කණ්ඩායම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already surviving එකේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ ටීම් සියල්ලම තවමත්. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ කෙලින්ම mid එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MAKPEN esports. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe LFEQZ, ඒ වගේම right z corner එක පැත්තෙන් El Azhar area එකේ DXP සමගින් තවත් squad එකක් ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි Los Leons වල ලා බෙන්ඩිට් ඒරියා එක පැත්තෙන් අපිට තියෙනවා තවත් ටීම් එකක්. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඒකත් එක්ක මොන්ටේ සයිඩ් එක පැත්තට දැන් තාමත් IRC ස්කෝඩ් එක මූව් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මොකද කරගන්න අවස්ථාවක් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්කම මීනාෂ් Del Well area එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් teams තුනක් වගේ. එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් Origin Esports, Viper Zero, Banana සහ Marisi ඉන්නවා මේ පැත්තේ. එකත් එක්කම DXB squad එක ඉන්න shot fires එකක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. knock down කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එකත් එක්කම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. Marisi ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. okay Marisi ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් guys. එකත් එක්කම DXB club එක පැත්තට ලොකු damage එකක් කළා. හැබැයි තාම knock එක pick කරගන්න chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඒකත් එක්කම left side corner එක තමයි බලාගෙන ඉන්නේ DXB club එකේ. වගේම අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් Fanos ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම Fanos මේ වෙලාවේ shape එකේ hold එකේ තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම Zero knock down වෙලා යන. එකත් එක්කම first knock එක pick කරගන්නත් එක්ක second knock එකත් pick කරගන්න පොඩි chance එකක් තිබ්බ. හැබැයි Fanos මේ පැත්තෙන් අයියා එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා DXB ලා right side corner එක පැත්තෙන් pressure කරන්න start වෙලා තියෙන. එකත් එක්කම බනානා තමයි මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. double barrel එකක් එක සහ AKM එකක් එක ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම බනානා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ DXB ශාන් තමයි front එක පැත්තට ආවේ. front එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකත් එක්කම grenade එකක් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දුරට throw කරා grenade එක. ඒකත් එක්කම කෙලින්ම මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. players ලා දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ගේ position අරන් ඉන්නවා. ඒ අතර වාරේදී prize අනිත් පැත්තෙන් knock down කීපයක්ම catch කර ගන්නවා. මේ double bash shots තමයි මේ වෙලාවේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. නමුත් බනානව down වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම කෙලින්ම මේ වෙලාවේ kill point එක secure කර ගන්නවා. and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pan ප්‍රහාර මැද්දේ තමයි kill point එක secure කර ගන්න. ඒකත් එක්කම eternal esports ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. DXP club එක Marisiව down කළා දා ගන්න. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ Origin Esports ලගේ players ලා දැන් last man down ලා තියෙන්නේ guys. ඒ අතර කෙලින්ම Sham on fire ලා තිනවා. Victory X Esports වෙනුවෙන් ඒ අතර වාරේදී කෙලින්ම 47s ලගේ තවත් player කෙනෙක්ව down and out කළා දා ගන්නවා. බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම දැන් ශාම් ලගේ සම්පූර්ණයෙන්ම battle field එක වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එකත් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා මේ වෙලාවේ. එකත් එක මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනාම. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා guys. මේ වෙලාවේ ශාම් ලගේ battle field තමයි බලාගෙන ඉන්නේ.
තම ශාම්ල දැන් මේ වෙද්දි කෙලින් ෆස්ට් කිල් පොයින්ට් එක සිකුරන තත් එකම එක තමයි ලාස්ට් මෑන් ගේ පැත්තට ලස්සන ස්ප්‍රේ එකක් අරගෙන කේන් esports of සම්පූර්ණයෙන්ම back to lobby කළා දාගෙන 4 elimination secure කර ගන්න හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් victory x/ශාම් kill points එකයි ඒ වගේම shimmy prize මේ පැත්තෙන් හැමදෙනාම එක kill point එක bagging secure කරගෙන හොඳ ලස්සන ස්ටාර්ට් එකක් කරන් තියෙනවා battlefield එකට ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම spare X esports එකත් එක්කම අපිට බලාගන්න පුළුවන් ස්පියර්ස් ලගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ last man වගේ කෙලිම down වෙලා තියෙන්නේ so let's see we spare esports we can see that LFEQC no this is EQC esports guys EQCs are trying to take the spears as the eliminations but we can see that he is holding maybe he can do some special things maybe he can take Swaggy as eliminations now Swaggy still holding and creating the loot sections okay this is going to be the opportunity few seconds away from the knockdown and we can see he is almost in an open area oh perfect knockdown and we can see that shall be waiting long time waiting and he is targeting him for long time ago you know 4 or 5 minutes okay I think after landing he is waiting for that movement because so much time he taken to take that first knockdown so we can see that sorry guys EQC lost their fourth player and also we can see that Octane also knocked down right there so we can see Vicky and Crack's gonna be the last two players oh we can see that grenade preparing in the left side corner first knockdown already captured with a beautiful grenade by Crack C and down goes oh my god oh fingertip away guys fingertips away from the knock and Vicky hold their right side because they need to take the recover they need to take that knockdown as a recover we know that both of the teams now we can see that starting with 3 versus 3 situations now Vicky he's almost have 75% and we can see that Octane he is in the low reach and Vicky got the front side as well as too we can see that Shelby and his team also take their positions and throw me some grenade this time maybe Vicky oh I don't know how he survived with that grenade and now we can see that Octane take a low reach advantage he takes some rotations now Vicky still holding the reach and also we can see Cracks giving some covers giving some confidence for the close rangest player representing EQB Sports we can see that again take some knockdowns and we can see with that they were able to take the second elimination so let's see what's gonna be happening in the battlefield we can see that Vicky moving to the front side got some couple of AKM shots but not gonna be able to take him down and maybe Cracks knocked down out of this circle without resources maybe high damage with that and also we can see realizing that situations take the buggy take the vehicle and maybe Vicky maybe he is in a superb danger situations try to crash him up got the first knockdown but cannot hold anymore because the manpower almost took that situations away from the EQC esports down goes EQC esports the last man Octane as well as two so we can see that the spears yup guys Spear X esports taking out all of the players representing EQC and they have 4 eliminations now if you are moving back to the XTC esports we can see that Fury in there and taking some couple of short fires oh yeah now praise isn't connected even a single bullet okay I can see XTC esports right there rookie down and also we can see that IRC esports Goody Cancer Zombie and RDO is going to be their players now we can see that IRC esports moving and try to take some eliminations because now they are having a perfect loot section as well as two we can see Adios pick up the first knockdown and down goes Shenos after finishing Shenos we can see BBs down to the last 3 peoples okay let's see what's gonna be happen and we can see IRC starting their kill hunt and
A happy hunting ground for sorry guys, maybe a happy hunting ground for them. And also we can see that X1 Esports here and mute. Okay, we can see that J-Lo. Is that J-Lo? What? Real or fake? Let's see guys. Okay. Now we can see that 4K Nigesh also down right there, but somehow able to survive. Or 4K finished up. Yeah, 4K Esports all finished up right here against X1 Esports. We can see that X1 somehow able to hold their 4 eliminations, and we can see that TM7 starting with 2 peoples. Orpheus. What the hell is that? He is trying to stay in an open area, but finally he realized that it's totally dangerous. Okay, we can see that try to take the third party advantage, but they need to move. They need to move for the safe circle. They need to move for the safe side because they have only 2 peoples. They have only 2 player, means that they have a disadvantage since they are starting the match with the starting match. And also we can see that Team X Force with their 4 players: Joker, Bat, Man, Hawk, and Wolfie. Am I right? Wolfie? Okay. And we can see that Tommy, I don't know Tommy, where is Tommy? Okay, X-Man with the X-Force. And also we can see that EQC still no sounds. IRC taking the first eliminations. MAKPEN Esports, no sounds still in here. And also we can see the BB Shields, they're losing their 4th player. Origin Esports, man, down to the last man. XTZ somehow able to hold the situations with 1 eliminations and 2 players. Spear has got a good start. X1, when we are talking about X1 Esports, they got a better start with 4 finishers, and 4MB Sports still quiet, still waiting. And now we can see MAKPEN. You are in danger situations, buddy. Down goes MAKPEN player. Sean able to take that finish. Okay, such a long way, but somehow able to secure that. Maybe, yep, Sean try to take the second knockdown. You need to give a poison spray. Can be able to sow a poison spray. Okay, let's see. Sean try to take the long range player, and let's see, can we have a poison spray? Let's see. No way guys, he's still not ready for that one. So we can see that circle, it's gonna be closing after a few seconds. Let's see. 3, 2, 1. Graveyard gonna be the center of the circle. You can see that LFEQZ taking the higher grounds, and also we can see that another teams, the dark blue, taking the graveyard south side as well. As so we can see Picardo also holding IRC Esports right there, and lots of teams, means that we have 15 or 14 teams, only 3 teams, yes, perfectly 3 teams only taken their advantage in the safe circle. So we can see that IRC climbing the high ground, and maybe this is a disadvantage for the LFEQCs. right, අපි බලමු මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම EQC ලගේ පැත්ත මේ වෙලාවේ ફોකස් කරොත් එමුල හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි මේ වෙලාවේ හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නේ. නමුත් IRC esports මේ වෙලාවේ behind the scene shape එකේ high ground එක පැත්තට එන ගමන් තමයි තියෙන. එකත් එක්කම මම හිතන්නේ ටිෆු මේ වෙලාවේ තමන්ගේ players ලට දෙනවා කෙලින්ම මේ වෙලාවේ idea එක ඒගොල්ලෝ දෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම තමන්ගේ team එකටම සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තියෙන. එකත් එක්කම shots එක fire කර ගන්නවා මේකගේ පැත්තට. එකත් එක්කම 4MB drags out of the circle down වෙලා යනවා guys. drags එකේ පැත්තට මොකද උනේ? So බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ
අලෙෆ් ඔමේගාගේ පැත්තට අප ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක ඒ ෆ්‍රී ෂොට්ස් ටිකත් එක්ක මේ වෙලාවේ කෙලින්ම EQZ ලා රයිට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තට තමයි මූව් වෙලා තියෙන්නේ. අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IRC එකකින් මම හිතන්නේ හොඳ කාවර් ෆාස්ට් ටිකක් මේ වෙලාවේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා guys EQZ ලාගේ පැත්තට. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ඕපන් ෆීල්ඩ් එකේ බැටල් එක ගන්න එක අපහසු නිසා අමාරු නිසා වෙන්ම IRC esports ලා මේ වෙලාවේ right side corner එක පැත්තට move වෙලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට පේනවා කෙලින්ම LFE QZ ලා මෙලා right side corner එක පැත්තෙන් push කරගෙන යනවා. කෙලින්ම එක දිගටම ගුඩි knock down වෙලා යනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ලොකු idea එකක් තියෙන්න ඕනේ ගුඩිගේ පැත්තට. එකත් එක්ක Ombi මේ පැත්තෙන් long range එකෙන් ලස්සන shots ටිකක් fire කරලා ඔමේගාව pick කරලා දෙනවා knock එකක් විදියට. හැබැයි තවම ආඩියෝස්ට chance එකක් හම්බුනේ නැහැ knock down එකක් achieve කර ගන්න. එකත් එක්කම Revo මේ වෙලාවේ front එකේ රඳවලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ටිෆු shape එකේ back වෙලා තිනවා ඊළඟ revive එක කරන ගන්න. අතර වාරේ Revo මේ පැත්තෙන් grenade එකක් hook කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් ආඩියෝස් උත් grenade එකක් pick කරගෙන throw කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ආඩියෝස් ගේ grenade එක ගොඩක් දුරට Revo ගේ health එක 40ක 50ක වගේ ප්‍රතිශතයකට ඇදලා දාලා තියෙනවා. නමුත් තවමත් අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච knock down එක ගන්න මේ ටීම් එකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකත් එක්කම අපි බලමු මත ලොං රේන්ජ් එකේ තමයි සොම්බි ඉන්නේ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒකත් එක්කම රෙවෝ ඉන්න මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ශාම්ලගේ ස්ක්වාඩ් එක සූදානම් ටීම් එක විදිහට තවත් ටීම් එකක් කැච් කර ගන්න. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ශාම් knock down ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් GM7 behind the scenes knock එක පික් කර ගන්නවා. ශාම් down වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ෂිමීගේ පැත්තෙන් හොඳ මිනි 40 shots ටිකක් වගේ තමයි ගොඩක් දුරට දැක්කේ guys. ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ already right guys. ඒකත් එක්කම මම දන්නේ ශාම්ලගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් විතර දැන් ආබාධ සහිත තත්ත්වයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඒකත් එක්කම වනිවා සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ෂිමි ඉක්මන් පික් එකක් කරලා කෙමි ඉක්මන්ට පික් කර ගන්නවා knock එක. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ kill එක confirm කරගන්න පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරනවා. හැබැයි open feed එකේ එනකම තමයි තියෙන්නේ. මේ shots එක ගන්න කෙලිම ෂිමි second knock down එක තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. shots එක fire කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම කනෙක්ට් වෙන්නේ අවසානයේදී ෂිමිව knock down එකක් විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ශාම් එනවා front area එකේ පැත්තෙන් කෙලිම 1v2 situation එක catch කර ගන්න. බලමු ශාම් පුළුවන් වේවිද කියලා. left side corner එක පැත්තෙන් එනවා මේ UMP shots ටික down කළා දාගනවා eternal jerry මං හිතන්නේ ශාම්ට වාසනාවකට මෙන් ජෙරීගේ aim එක exact connect කරගන්න chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. වගේම මං හිතන්නේ opposite team එකේ අනිත් players ලට ලොකු support එකක් දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ වෙලාවේ. සමහරවිට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ left side corner එක පැත්තෙන් තවත් team එක crash කරලා ඉවරයි guys. ඉතින් team 7 තමයි මේ පැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නේ knock down pick කරගන්න. අතර වාරදී MAKPEN eSports අනිත් පැත්තෙන් තවත් knock එකක් pick කරගන්නවා XGC player කෙනෙක්. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ VX මේ වෙලාවේ push එක start කරලා තියෙන eternal eSports ලා last man down ලා තියෙනවා. මේ අතර වාරදී කෙලිම prize down ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. එකත් එක්ක අපිට පේනවා කෙලිම last man eternal ලගේ මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් safe තමයි සමායන මේ වෙලාවේ safe තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. අතර වාද්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXBAZ එක down කළා දාගන්න. එකත් එක්ක මං හිතන්නේ ෂේමීවත් ශාම්ව down කළා ගන්න සමායන ශාම්ව තමයි knock down වෙලා යන්නේ. එතෙම කෙලින්ම and also we can see that team spare in danger situations because who's against them. Yeah, DXB club against their side, so we can see spares still alive in the game and still holding their positions. Now we can see that this battle already converted to the 2v3 situations. Try to take the first knock down. Yes, they picked the first one. They picked the first one and down goes the IGL means Jade, and we can see that Fano as well as 2 collected as eliminations by the spare team, and 7 total eliminations reach for the spares. You can see that real spare starting to take the squads one by one, guys. Okay, that's going to be their second squad finish with the spear, and also we can see that the Origin eSports down to the last man, this time Viper. Okay, the first time we saw that Banana starting anchor role. Now we can see Viper starting the anchor role. for the Origin eSports. So we can see that for MB
4ME Storm down right there with 4ME Dog's spray, and we can see that Viper out of the circle. So Dog almost knocked right there out of the circle, but we can see that Viper somehow down with the damage of out of the circle. So we can see that LF Storm secured as eliminations, and also we can see that Price take another knockdown, and also Adios down right there. Shelby take that knockdown. So IRC in in a crucial time, in a dangerous situations, and also we can see that Price going to be the last man standing for the VBxAZ Esports. Price with 2 eliminations, so we can see that he's trying to stay longer because he knows that still there is no any placement point for their team. He's still trying to survive, be catching some couple of medikits. So let's see what's going to be happen, guys. Top 10 teams, and also we can see the quiet time. No, not stay with their aggressive mood. They are trying to maintain their survival method. So we can see a couple of knocks take out by the Vanguard official. So after after 2 zone with the first match, so we can see Vanguard officials clearly back with their business with a new game plan, with a new attitude. So we can see that the Vanguard officials totally survive with their 4 players, and 4ME Johnny knocked down, and yep, we can see the attack starting with the MAKPEN Esports. So we can see that the X1 Esports mute. He's in dangerous situations, and down goes mute as well as 2. We can see that X1 Vimu moving in an open area. Oh my god. Heavy sprays are coming with the opposite team. So we can see that for Midrak's going to be the last man. And oh yeah, we can see Doc and also Johnny coming with some support. But the business already cleared by Athena, and down goes the Athena as well as 2. So X-Force no any longer for the Miramar map. Also we can see that Spears taken another squad, and that's gonna be their 3rd squad down. So we can see 2 finishers secured by Spear Esports. Now we can see the 2 and the real Spear. So we can see a couple of MAKPEN players moving to the front side and try to take some couple of knockdowns, and we can see Vanguard official feel the pressure, feel the ruthless from the other team. So MAKPEN, they better be careful with the open side. So we can see that Vanguard, and also we can see that MAKPEN Esports stand up with their triple players. XTZ down and out right there. Revo also knocked down with Price short fire. So we can see that BB out of the match as well as 2. This is a crucial moment for the EQC as well as 2, because they're down to the last man. We can see out of the circle. We can see Shimi. Sorry guys, the Price find out by someone, and down goes Victory X final hop. It means Price. So you can see that Vanguard official in an open area. This may be a dangerous situation, because left side corner, if you are looking back, Mega still holding his position, and now we can see that LFEQC somehow able to take the recount, somehow able to take the revival. And also we can see that Vanguard officials take us another one. MAKPEN paid for them. MAKPEN paid for their losses. And someone almost. I think he's crashed. He's already fallen down. But okay, we can see that MAKPEN down to the last man, and 4MB Esports starting to take LFEQC as the elimination. So last man representing 4MB Esports. Revo down right there. Tifu as well as 2. Omega going to be the last man standing for the EQC Esports. And also we can see lots of manpower to the side of Spears. They're taking the center of the circle as well. MAKPEN. Now we can see inside the open area, we can see that Vanguard officials
the remaining player, and also we can see MAKPEN hold their last man as well as two, and we are in stage number 7. So let's see, FOMB still holding as well as two. Sorry guys, no FOMB alive for the final battle. It's gonna be Vanguard officials spare AQC versus MAKPEN. So two players stand side by side for the spare esports, and also we can see that Vanguard official have only one, EQC have only one, and MAKPEN same to same. They have only one player. Okay, let's see. This is a movement. This is the movement because right now we can see that Omega need to move in an open area, but uh, Vanguard officials. Okay, Omega starting to move with the circle. With the circle, he's moving. He's trying to take the right side corner, but a couple of shot fires moving right side as well as to Omega down to his last HP, and circle is torching him. He circle forcing him to move the circle, and down goes the last man representing the Vanguard official. Shall be take out Omega as well as to LFEQC out of the Miramar match, and this is the time for the 1v2 situations. Are you ready, MAKPEN? Say, let's see, guys. Spear Esports or MAKPEN, who's gonna be take the fans chicken dinner for their sides at the second match? Oh, not given any of chances for the MAKPEN. With the first attempt, take out the last man from MAKPEN. It's gonna be the Spear Esports. Now they are showing their way. Now they are showing their ruthless gameplay. What an effort! What an comeback for the points table, guys. Spear Esports with huge eliminations. Believe me, it's almost 20 plus. I don't know, but I can feel it. I know it's almost 20 plus eliminations with the chicken dinner. Spear Esports chicken dinner. Congratulations, guys. Let's go and let's see the stats. You let's show us the stats, Dew. Okay, let's go for the team stats, guys. The Mavi, and you can see that Rudolph got 4 finishers, and Armand got 5 finishers, and you can see that Shelby got 7 finishers. So totally they got 16 finishers. Okay, 16 finishers. With that, they were able to secure 26 total points as well. QC. So eliminations secured 67 out of 68 knockouts, and also we can see total healings using 10,325 and 29 assists. So this is going to be the match summary. Simple. Okay, no grenade eliminations, no vehicle eliminations. Total simply. Head-to-head comparisons between Spear Esports versus Vanguard official. 7 knockouts for Spears, 2,000 plus damage for the Spears, and Vanguard have 5 knockouts, 815 damages. 7 eliminations secured by Vanguard official, 16 secured by Spear X Esports. So 26 directly moving to the Spears, and 11 for the Vanguard official. This is going to be the head-to-head comparisons in the best team for match number 2. So shall we start with Shelby? Okay, moving the next page, and it's gonna be the most valuable player for match number 2, and it's gonna be Spearex Esports Shelby with 7 finishers. Congratulations, and 1,000 plus damages. With that, he able to take the MVP title. So congratulations. We can see that X1 Mute with triple finishes, hashtag number 5, and Slayer represented Vanguard official, hashtag number 4 with 4 finishers. Hashtag number 3, it's going to be Rudel with 4 finishers, representing Spear Esports. It's going to be Aman that catching, hashtag number 2 with 5 finishers. And let's give it up again for Shelby with 7 finishers, and he is the hashtag number 1, the most valuable player for match number 2. So match rankings just like moving, just like one hit got 1 total points, starting with hashtag number 15, hashtag number 14 EQC just 2 points, and XTC have just 2 points, Eternal have 2
have 3 points, guys. Sorry, my bad. And Team X-Force have 3, and Team 7 have 3. DXB Club got 4. GGBB's got 4, and X1 Deadly got 6, and 4MV Esports got 6. LFEQC got 8. Victory X Esports got 10. MAKPEN got 10. Vanguard Officials got 11. And the dominated team, it's gonna be BBxAZ Esports, and the Miramar goes for their sides with 26 unbelievable points, guys. Okay, overall standing, just like moving, starting with hashtag number 18. Kane 2, 3 for the 47s, 4 for TM7, EQC got 4, XF means X-Force got 4, DXB Club got 4, 7 for ORG Esports, X1 got 7, and top 10 teams goes like this: XTZ with 7, Eternal got 9, and that 8 portion for Victory X Esports, 4MV got 10, and 7 portions Vanguard Officials with 11 total points, and the 6 portion, 5th portion goes for the BB Shields. They have 12 total points, 15 for the IRC Esports. MAKPEN got 23, Spears got 28, EQZ still holding the first hashtag with 34 total points, but the battlefield and the competitive points table still open because we have 2 matches coming up next. Okay, let's go for the most valuable player list and overall top fraggers. Hashtag number 5, it's going to be Aman with 6 finishers. Shalby moving to the 4th positions with 7 finishers. Omega, we can see with 7 finishers in hashtag number 3 with 8 finishers. Shifu, hashtag number 2, and still Adios in the front side in hashtag number 1 with 10 finishers. Adios. Okay, guys, let's go for the today's matches. This is how the today's matches are going. EQZ taken 26, as well as Spears giving their comeback with a superb spear, and they took 26 total points out of the Miramar match. So this is this is gonna be a good, interesting experience for all of us, because upcoming next it's gonna be Rondo. Okay, for me, eSport representing the IPL. Need to wait a couple of minutes to see what kind of things happening in the Rondo. So we need a quick break. After the commercial break, we will be back with 4ME IPL Rondo experience.
right, we are starting the rondo. What the heck is that? I think do you have he have so much money, and that's why he already took two plane paths. So we can see two plane paths, guys. One of them starting with the harmony sides, and it will move for the fong area, and another one starting with hung side, hanshan, and it's moving to the stadium, north side of stadium. Okay, I don't know the name of these cities, guys. Maybe think අපි ආරම්භ කරනවා battlefield එකේ rondo map එක. ඌට සල්ලි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රැක්ස් ගෙන් සෑහෙන සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ෆයිට් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ guys මේ rondo map එකට. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් දෙකක් මේ වෙලාවේ cross වෙලා යනවා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු. මම හිතන්නේ මේ map එක අත්‍තරම අපි ගත්තොත් එහෙම මිරමාර් වල කෑල්ලක්, ෂැන්හොක් වල කෑල්ලක්, එරංගල් වල කෑල්ලක් එකනවර map තුනේම සම්මිශ්‍රණයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් හරියටම මොකද එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ පාට වැඩි, එක පැත්තක් ගුරු පාට වැඩි සහ අර දෙපැත්තම මිශ්‍රණය වෙලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මැද කොටස කොළ පාටක් තියෙනවා, ගුරු පාටක් තියෙනවා, දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම කලින් සඳහන් කරන්නේ හැමදාම වගේ සඳහන් කරන්නේ මේ මැප් එකේ රොන්ඩෝ එකේ මැප් තුනේම එක්ස්පීරියන්ස් එක මික්ස් කරලා දීපු එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. ආයිමත් කියන්න ඕනේ අපේ කැන්සර් ප්‍රමුඛ අපේ මැනේජ්මන්ට් එක තමයි මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මේක මැනේජ් කරන්නේ වගේම මාධ්‍ය විදිහට නැත්තම් මීඩියා පාර්ට්නර් කියලා කියනවා. නැත්නම් මාධ්‍ය කිව්වහම බලයි මේ මොකක්ද යකෝ මූ කියන්නේ කියලා. guys මීඩියා පාර්ට්නර් විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Vermilion Esports VE production නැත්තම් Dew Gamer Net Private Limited. ko අපිට බලාගෙන ප්ලග් ඉල්ම ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එකේ ඉතින් කැන්සර් ඩවුන් වෙලා යනවා guys. මම හිතන්නේ කැන්සර් පොඩක් අප ලයික් කැන්සර්ගේ නම කිව්වා විතරයි කොල්ලා ඩවුන්. so බලමු ෆස් කිල්ල එක විතර තමයි කෙලිම කැන්සර් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනේ මන්ද නම පොඩ්ඩක් කියන්න දෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ කෙලිම back to lobby වෙලා යනවා guys. ඒකත් එක්ක අපිට පේන circle එක සම්පූර්ණයෙන්ම move වෙලා තියෙන්නේ hanshan area එක පැත්තට. හරි වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා නම් ටික. එකත් එක්ක අපිට පේනවා ද recall option එක use කර ගන්නවත් එක්කම ගොඩක් teams උත්සාහ කරනවා මේ වෙලාවේ ඉක්මනට තමන්ගේ positions වලට move වෙලා මේ වෙලාවේ තමන්ගේ වගකීම් ඉෂ්ට කරගෙන දෙන්න. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ පොඩි බෝඩි සිටි ඒරියා එකකුත් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් සඳහන් කළේ ඒකයි මේක අර එරංගල් එකේ ඒ වගේම මිරමාර් එකේ ෂැන්හොක් එකේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ම තියෙන මැප් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. guys එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් ගිහලා DXB ෆනෝෂ් ඉන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකත් එක්කම අපි බලමු guys මේ වෙලාවේ මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ගත්තේ අපිට පේනවා දැන් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම කැච් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලමු කිල් පොයින්ට්ස් විදිහට සිකියුර් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. 71 total remain වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ. ගත්තේ මාරිසි මේ පැත්තෙන් හොඳ shots එකක් vanguard player කෙනෙක්ව eliminated කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක match number 3 එක round එක තමයි මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ semi final group B එකේ points table එක මේ වන විට EQ දින තමයි ඉදිරියේ ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම Spear Esports ඉන්න මේ පැත්තෙන් second position එකේ points 6කගේ පැත්තෙන් බලා පුළුවන් එකත් එක්ක අපිට vanguard officials ලගේ තව play කෙනෙක් catch කර ගන්නවා බඩනා මේ වෙලාවේ. it's your birthday to catch up. it's your birthday ගාලා ගස්සන්න ඩගිනේ මම ගස්සලා පද්දලා බනාන මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම kill point එක සිකියුර් කර ගන්නවා guys. එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා කියලා මේ වෙලාවේ vanguard officials ලා ඉක්මනට තමන්ගේ recall option එක භාවිත කරන් තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. we can see that vanguard officials down to the last man and more to the responsible guy. He's moving with the vehicle and he's trying to catch a recall tower as soon as possible, because this is a huge risk, because if they are if more to goes down, and that's going to be the end of vanguard officials, and the risk, it's too much and it's too risky. Sorry guys, inside the rondo if you are moving too soon, because lots of opportunities created, lots of opportunities open with the rondo map, because you have second chance, you have a second thought, and also you can use it very well. And if you are using it very well, you can have a massive points table. So we can see that the Spears taking some couple of knockdowns. You can see that they're attacking back, they are giving their reply, and down goes another one. Team Spears starting, and they start their kill hunt just like that. So that's going to be their second elimination. Eternal Esports, after the first match, they have they got some quality points for the first match, and now we can see that
Now you know that they're struggling. You know that the second match they are struggling as well as two. So we can see that the sports moving here and there, try to take some couple of knockdowns. We can see that last two players are standing for their team, so they need to start. They need to find a recall tower. They need to start to take in their recall option. So we can see that Eternal Esports taking another knockdown. So DXP Club losing their first one. Jade down right there. We can see Eternal waiting behind the compounds. He's standing behind the compound, so we can see that giving some informations, and Fanosh moving to the front side. So he's still sorry guys, my bad. He's still waiting right there. Got some couple of SLK shots. Not even close. Not even close. Fanosh in danger. Down goes Fanosh. Oh my gosh. Guys, and BXB Club. Okay, we can see that last two players. Ooh! Did you see that? Oh my god. Somehow Sean able to finish the job what he started. Now we can see Eternal Esports giving the cover fires, and we can see both of the teams are starting to take their revival. So let's see. Okay, who's going to take the first wipe down? So we can see that the Eternal Esports they already quickly they done the job, but we can see still Sean have some quality shots. Oh, that's gonna be the first knockdown. They are in pressure. They are in serious situations, but look at the way he dominated that one. Oh my god, guys, Eternal Esports down to the last HP, but he's pressuring up. He's pressuring up. Oh my goodness, Jade, he's totally pressure up right there, and we can see still Jerry try to take that. Oh, losing his health. Both of the players. Now you can see that Eternal try to take that last man standing for their teams, and after taking the recall option, you can see that all of them were trying to confirm these knocks as elimination. So this is a total risk. Now we can see that Eternal Esports already try to secure their positions. Now we can see that DXB somehow able to take the recall option as well as two. This is serious situations. Now Eternal in danger because triple players also have their second life in the Rondo map. So we can see that Eternal taking a quick decision with the battlefield. That's going to be the best, and that's the leader call maybe. Okay, so we can see that VANGUARD moving to the front side. He's trying to take the 1v1 situations. Maybe, yep, maybe he's believe with his gun power. Okay, let's see. Can he? No chance from the opposite steam, and down goes VANGUARD, and pure aim showing his ruthless attack. Boom, boom. Can you take me? No way, I'm pure aim. Okay, guys. Okay, Fortnite somehow able to take the last couple of players representing the our Sham and his squad. It means that VictoryX Esports. We can see that Shimmy quietly waiting. No, this is not the perfect time. Okay, this is a open request. Okay, can you find me? It's just like a hide and seek game. Can you find me? Okay. Well, you can see that XTZ Killer taking some couple of knockdowns against the 4MB Esports. Somehow able to take the second knockdown as well as two. Viper quickly take some couple of knockdown as well as two. Sheno's gonna be the targeted player. We can see Sutu Manika. Okay. No. Okay, Sutu Manika means Sri Lankan. Dew call his girlfriend Sudumanika. That's why we are putting this name. So okay, guys, let's see Viper with two finishers, and Marisi with two finishers, Banana with two finishers, and we can see 1v1 situations with Nigesh, and Price tried to take the risk, and he's tried to take the open area, but Nigesh, he's aggressive, and he's he's a warrior. So we can see that quickly take the knockdown to the side of 4K, and we can see that with that they were able to secure the eliminations, guys. 4K Esports. Okay. Right, we can see that XTZ Fury able to take the last
eliminations against the DXB club. So we can see that Omega got the first knock against the LF. Oh, sorry guys. X1 Esports. So let's see what's gonna be happening. TM7 now, yo, from behind the scenes. T4 almost lose their lost their first run, and Storm, you know that Storm in a dangerous situation. So we can see that the backup has already moved into the compound, but now we can see that TM7, they have 4 players. Oh my goodness, Omega already realized as eliminations, and LFEQZ in a dangerous situation. Storm still alive and still holding the situation. Now we can see that LFEQZ finish and done by the TM7. The business finish. Pleasure to meet you. That is the last word that TM7 kept for you, and EQZ out of the match. It means his peers gonna be happy with this eliminated message. So let's see guys what's gonna be happen. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපි යනවා අපි මීළඟ teams ටික බලන්න. X1 Esports තමයි ඉන්නේ. නැත්නම් අපිට පේන Origin Esports ගේ first player knock down කරගන්න මේ වෙලාවේ supports ඕනේ. mute වෙලා ඉන්නවා වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ වෙලාවේ mute වෙන්නම වෙනවා. මොකද mute තමයි last man standing for the teams. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම සරණක් නැති පිහිටක් නැති මේ සසර දනව්වේ කඩාගෙන බිඳගෙන යනවා guys. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් X1 Esports එකත් එක්කම. මොකද සරණ තියෙන රිකෝල් ටවර් එකේ. රිකෝල් ටවර් එකේ සරණ ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා අපි නමස්කාර කරන්න ඕනේ මේ රිකෝල් ටවර් එකට guys.
Diu, hello? Diu? Okay guys, තමා වෙන්න එක පාටම වගේ මේ වෙල්ලාවේ අපේ පැත්තට පොඩි කරන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආව එකත් එක්ක මම හිතන්නේ පොඩි වෙලාවකදී මම හිතලා ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඇති කියලා එකත් එක්කම top 7 teams වලට තමයි මේ වෙලාවේ fight එක convert වෙලා තියෙන්නේ එකත් එක්කම Origin Esports ඉන්න මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් 12 finishes එක මම හිතන්නේ හොඳ comeback එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා Origin Esports වලට. ඒතර වාරේ IRC ලා මේ පැත්තෙන් back to lobby වෙලා යනවා එකත් එක්කම අපිට පේනවා X-Force ඉන්න team X-Force Joker සහ Batman තමයි last two players ලා විදිහට surviving එක maintain කරගෙන ඉන්නේ. මේ shot fast එක කරලා left side corner එකේ පැත්තෙන් ගෙනින්ම Origin Esports ගේ පැත්තට Origin Esports ලා මේ වෙලාවේ පොඩක් අර open area එකේ coverless වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ලොකු කව එකක් ගොඩනගා ගන්න ඒගොල්ලන්ට කිසිම chance එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් circle එක සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්තට තමයි move වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාමත් Origin Esports වලට හොඳ opportunity එකක් තියෙනවා ඉක්මනට circle එක පැත්තට move වෙන්න. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් right side corner එක පැත්තෙන් start ලා තියෙනවා කෙලිම pressure වෙන්න. මොකද අපිට පේනවා කෙලිම ශාම්ලගේ team එක මේ වෙලාවේ battlefield එක X-Force අත් එක්ක අරගෙන ඉක්මනට ඉවරයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. shot fast එක නාමේ පැත්තෙන් Shimi තමයි first knock එක pick කරගන්න. ඒකත් එක්කම කෙලිම අනිත් පැත්තෙන් තවත් knock එකක් pick කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම Victory X Esports මේ වෙලාවේ එක්කෙනා down කළා දාගන්නවා team X-Force ලගේ shot fast එක කරනවා. මේ පැත්තෙන් Batman ගේ පැත්තේ වගේම අපිට පේනවා right side corner එක පැත්තෙන් price shape එකේ rotation එක ගන්න ගමන් තියෙන වැඩි වෙලාවක් නෑ Batmanට. මොකද ඉක්මනටම price ගේ spray එක මං හිතන්නේ connect වෙයි කියලා හිතනවා Batman ගේ පැත්තට. අතර වාරේ Orpheus අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම මාරිසිව down කරලා දාගන්න එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම price ගේ shots ටික එනවා. හැබැයි ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ මේ වෙලාවේ down and out කර ගන්න. එකත් එක්කම Johnny down කරලා දාගන්න මේ spray එක දෙනවා. මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් zero ගේ පැත්තට first knock එක pick කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Batman දැන් full open area එකේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ zero වෙලිම vehicle එක ගන්නවා. vehicle එක පැත්තට spray එකක් දෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම Batman සම්පූර්ණ open area එකේ ඉන්නේ. ඒ වගේම circle එක move වෙයි. Origin Esports තමයි බලපෑම තියෙන මෙන්න shots එක ගන්නවා. මේ පැත්තේ කෙලිම මාර්සි knock down කරලා දාගන්න. ඒකත් එක්කම බනානාගේ පැත්තට ඒකම spray එක දෙනවා. අපි බලමු කෙලිම මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. circle එක පැත්තේ කෙලිම මේ වෙලාවේ කාගෙන එනවා. අපිට බලාගෙන පුළුවන් damage පිට damage එක zero සහ banana surviving එක maintain කරගන්නවත් එක්කම TM7 Esports ඉන්නවා. මේ පැත්තෙන් බලාගෙන පුළුවන් left side එක සම්පූර්ණ catch කරගෙන action එක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්. and X-Force ලා back to lobby වෙලා යනවා guys. එකත් එක්කම top 2 teams තමයි බලාගෙන පුළුවන් වෙන්නේ. එක පැත්තකින් Victory X Esports ඉන්නවා මේ වෙලාවේ out of the circle. shots ටික TM7 ලගේ පැත්තෙන් free eliminations එක TM7 Esports ලා මේ වෙලාවේ chicken dinner එක secure කර ගන්නවා guys. එකත් එක්කම TM7 ලා තමයි කෙලින්ම Rondo map එක තුලින් වැඩිම ලාභ ප්‍රයෝජන අරගෙන තියෙන. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම chicken dinner එක secure කරගද්දි අවසානයේදී players තුනක් විතර හතරක් හෝ තුනක් විතර survive කරගෙන හිටියා TM7 Esports. ඉතින් man power advantage එකත් එක TM7 Esports මේ පැත්තෙන් winning එක Rondo map එකේ catch up කරගන්නවා. Congratulations guys TM7 with the winning movement of match number 3 the Rondo. And let's see the stats. පියම් කෙලිම ස්ටාට්ස් ටික බලන්න මේ වෙලාවේ. එකත් එක්කම මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම match number 3 එකේ ස්ටාට්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට eliminations තුනක් Orpheus and you can see that TM7 Esports starting with Orpheus got triple eliminations. Ayo got 4 eliminations. Ezio got 1 eliminations and Olin got 5 eliminations. Totally they have 13 eliminations with the chicken dinner. So 23 total points out of the match number 3 and it's gonna be superb comeback for the points table from the side of TM7 Esports. 97 eliminations confirmed out of that 107 knockouts. We can see that total healing 16,183. Okay, and also 1 grenade elimination, so 42 assists. That's going to be the match summary. So we can move for the next page, guys. Sorry, next page. That's going to be head-to-head comparisons between TM7 versus Victory X Esports. Now we can see 13 finishers secured by TM7 and 15 finishers secured by the Victory X Esports. Now we can see that Chicken Dinner with the Chicken Dinner TM7 were able to secure the 23 total points with 2000 plus damages and 2000 plus damages with that 21 total points secured by the Victory X Esports with 15 total finishers. So let's go for the next page. It's going to be the most valuable player, the Origin Marcy.
You have to rename it. Okay, you have to rename it just like Miris. Okay, because Marisi, it is not gonna be a perfect name. You just like Chile, the most valuable player, 5 finishers with that. Congratulations, most valuable player representing Origin Esports, Marisi. Okay, so let's go for the next page. The top player list, hashtag number 5. It's going to be Ayo with 4 finishers, Shimi with 4 finishers, and hashtag number 4. Olin with 5 finishers, hashtag number 3. And Sham, my goodness, the fat boy, got 6 finishers and hashtag number 2. And Marisi, given some Marisi and taken some eliminations and got the hashtag number 1. Congratulations, most valuable player Marisi. So guys, match rankings, here we go. Starting with the 18th position, X1 Deadly. 1, MAKPEN Ray got 2, 16, Spirex 3, and KN Esports got 3, 4MV got 3, LFEQC got 3, Eternals got 4, DXB Club got 4, IRC got 4, 5 for 4 Nights, XTZ Sports got 5, 6 for EQZ, 6 for Vanguard Officials, 8 for the team, X-Force, 10 for team, 47 VIP. Origin Esports got 18, 21 for the BBxAZ, and the chicken guys, it's going to be TM7. What a comeback with 23 total points out of the Rondo map. So let's go for the overall standings. What are we waiting for? Let's go. Okay, starting with the 19th positions. KN Esports 5, 4K 5, 8 for the X1. The XP got 9, 10 for the EQC Esports. XTZ got 12 for the BB. And XF X-Force got 12, Eternals got 13, 13 for the 47, 13 for 4ME, 17 for the Vanguard Officials, IRC got 19, ORG got 25, MAKPEN got 25, 27 for the TM7, 31 for the Victory X, Shams given some comeback, okay, serious one, and 31 for the Spears as well as 2, so 37 for EQZ, the battle still alive, and let's go for the next page, dude. Gonna be the overall MVP. So the overall top player list, we can see hashtag number 5 Tifu with 8 finishers, and Arman got 8 finishers and hashtag number 4, and Banana got 9 and hashtag number 3. Omega LFEQZ got 10 finishers and hashtag number 2, and still hashtag number 1, it's gonna be One Hit Adios with 12 finishers. Adios partner is still holding his crown at the semi-final Group B. Okay, congratulations for the top player list, guys. Let's go for the today's matches. I think 3 teams, different chicken dinners, and EQC starting with 26, and same to same Spear take the middle part with 26 total points, and the TM7 Esports got 23 for the Rondo map, and we have only 1 left. So right guys, ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඒක මැච් එකක් විතරයි. ඉතින් පුංචි විරාමයක් ගන්න තමයි සූදානම් ඉන්නේ. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබත් සමග සම්බන්ධ බලාපොරොත්තු වෙන පුංචි විරාමයකට යනවා Dew Gamer Net Private Limited එක මේ වෙලාවේ 4MB IPL එකේ අවසාන බ්‍රේක් එකට.
රයිට් එකත් එක්ක අපේ අන්තිම මැච් එක මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරනවා ගයිස්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නේ අන්තිම මැච් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු අන්තිම මැච් එක මොන විදිහටද විසඳෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් අය මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ කැමති ටීම් එක කොහොමයි top 10 ඇතුළට ඇවිල්ලා සිලෙක්ට් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි ෆ්ලයිට් පාත් එක ස්ටාර්ට් ලා තිනවා මිල්ටා ඒරියා එක පැත්තෙන්. ඉතින් මිල්ටා ඒරියා එකකින් ස්ටාර්ට් කරන ෆ්ලයිට් පාත් එක වාරිවල නෝත් සයිඩ් එක පැත්තෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එකත් එක්ක අපිට ෆ්ලයිට් පාත් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ සර්කල් එකත් ඉක්මනටම ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලයිට් පාත් එකත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම සර්කල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දකුණු පැත්තට තම ජර්මනි ඒරියා එක පැත්තට තමයි මූව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් මම හිතන්නේ ටීම්ස් ගොඩකට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොයි පැත්තටද ඉක්මනට මූව් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් බලමු මොන වගේ දේවල් වේවිද කියලා. මම හිතන්නේ ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බලමු guys මොනගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ ෆාම් ඒරියා එක පැත්තෙන් තමයි අපිට ෆස්ට් බැටල් ෆීල්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. සමාන මේ ෆෙරිපි ඒරියා එක පැත්තෙන් ෆෙරිපි ඒරියා එක පැත්තෙන් තමයි ෆස්ට් බැටල් එක අපි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ටීම්ස් 18ම ඒගොල්ලන්ගේ පොසිෂන්ස් වලට එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ මම හිතන විදිහට මේ වෙද්දිත් ඒගොල්ලෝ ලෑන්ඩ් එක අරගෙන ඉවරයි. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම මම හිතන්නේ කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට ලොකු රෂයක් යනකම තමයි තියෙන්නේ. and team 47 VIP මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ ඉන්නේ ලොකු ඩේන්ජර් සිටුේෂන් එකක. ඉතින් ඒකත් අපිට පේනවා දැන් සුදු මැණික රතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු සර්වයිව් වෙන chance එකක් හම්බ වෙවිද කියලා. මේ වෙලාවේ කෙලිම රයිට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තේ ප්ලේ කෙනෙක් මං හිතන්නේ ෂේප් එකේ ඩවුන් දාගෙන ඉන්න. ඒකත් එක්ක මට හොඳ කාව් ෆාස්ට් එකක් දෙන නිසාවෙන් ගොඩක් වෙලා සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අනවශ්‍ය දේවල් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලා ගියා. මං හිතන්නේ පොඩ පුෂ් කරන්න බැලුවද කියලාත් හිතෙනවා. ලොං රේන්ජ් එකෙන් කාව් ෆයර් දෙද්දිත් ඒකත් එක්කම ෂේප් එකේ පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ සෝල් esports. ඒකත් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. and මම හිතන්නේ right guys ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් one hit IRC esports. ඒකත් එක්කම one hit ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ players ලා අතර දෙනාම සර්වයිව් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම අපි කෙලින්ම බැටල් ෆීල්ඩ් එක දිහා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට ෂැල්බිලගේ ස්කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ස්පියර්ස් ලව. ඒකත් එක්ක බලමු. රයිට් එක මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කෙලිම අඩියෝස් ලගේ ටීම් එක ෆෙරිපි ඒරියා එක පැත්තට තමයි මූව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ ෂල්බිලගේ ටීම් එක ස්පියර්ස් ටීම් එකත් අපිට අව탁සීරු කරන්න බෑ. මොකද කලින් අපි දැක්ක මිරමාර් මැච් එකේ ඒගොල්ලන්ට මොනතරම් ඩැමේජ් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් ආඩියෝස් නොක් ඩවුන් වෙනවා මේ වෙලාවේ. ආඩියෝස් ඩවුන් වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම ගුඩ් බයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ ටීම් එකේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස් ලාට දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නා කෙලින්ම IRC ස්කොඩ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගන් පාව එකේ මේන්ම කැරක්ටර් එක විදිහට තමයි අපි දකින්නේ ආඩියෝස්. ඉතින් ආඩියෝස් ඩවුන් වෙනත් එක්ක අපි බලමු මීළඟට මොන වගේ ප්ලෑන්ස්ද තියෙන්නේ කියලා IRC esports ලගේ පැත්තේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් නොක් එක පික් කරගෙන තියෙනවා. සහ මේ වෙලාවේ කෙලිම කැන්සර් තමයි ඊළඟ නැංගුරම් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කැන්සර්ගේ පැත්තට මේ වෙද්දිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ප්ලේ කෙනෙක් මූව් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. DBS එක තමයි මේ වෙලාවේ කෙලිම අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම ලස්සන ෂොට්ස් එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් හෙඩ් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. low HP ඉන්න. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ අවසානයේදී නැවත වතාවක් ජම්ප් ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා මේ පැත්ත. එකත් එක්කම කැන්සර්ගේ කතාවත් ඒ විදිහට ඉවර වෙලා යනවා මේ පැත්තෙන්. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කෙලිම ආඩියෝස් ලගේ ටීම් එකේ සෙකන්ඩ් එලිමිනේෂන් එක පික් කර ගන්නවත් එක්කම තර්ඩ් එලිමිනේෂන් එකත් මේ පැත්තෙන් පික් කර ගන්නවා. සොම්බිව ඩවුන් කරලා දා ගන්නවා. දැන් අවසාන ප්ලේයර් තමයි සමන කැන්සර් තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. ගුඩීව තමයි ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. එකත් එක්කම කැන්සර් මේ වෙලාවේ සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරයිද නැත්නම් සර්වයිව් එක අතහැරලා දාලා කොහෙට හරි මූව් වේවිද. හැබැයි top 10 පොසිෂන්ස් වල තියෙන ලොකු අවදානම් තත්වයක. මොකද දැන් මේ විදිහ IRC ටීමේ පොයින්ට්ස් 19ක් තමයි කැප්චර් කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ කැන්සර්වත් අවුට් වෙලා ඩවුන් and අවුට් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ලොකු විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද top 10 අරගන්න ඒ කියන්නේ 47 සට පොයින්ට්ස් 13යි, මිලියට පොයින්ට්ස් 13යි, ඒ වගේම IRC වලට පොයින්ට්ස් 19යි. ඒ කියන්නේ බැලුවොත් හරියට බැලුවොත් එහෙම ඉටර්නල්ස් වලට පොයින්ට්ස් 13යි, එක්ස් ෆෝසර්ස් වලට පොයින්ට්ස් 12යි, BB වලට පොයින්ට්ස් 12යි, XTZ වලට පොයින්ට්ස් 12යි,
15 EQZ points 10යි. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ අර මේ මැච් එකේ අවසානයේදී ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම points එකතු කරගන්න පුළුවන් අයට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම Battlefield එකේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා points table එක ක්‍රියේට් කර ගැනීමේදී. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. RC ටීම් එක 2 zone එකක් වේවිද මේ වෙලාවේ points 19කින්. බලමු මං හිතන්නේ කැන්සර් ගතේ තමයි හැමදේම ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. අතර වාරදී TM7 ලගේ පැත්තට එනවා. ෆිනිෂර්ස් 3ක් සිකියුර් කරගෙන තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම TM7 esports මං හිතන්නේ ෆාම් ඒරියා එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේස්ලා තුන් දෙනෙක්ව කැච් කරගෙන තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඒත් එක්කම ඉක්මනට ලූට් සෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ලීන් ඔර්ෆියස් ඒ වගේම එසෝ සහ ආයෝ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්ලේස්ලා හතර දෙනා විදිහට. සානි පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ TM7 esports right side corner එක පැත්තෙන් ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක බලමු guys මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. EQC esports 37 total points එක කරන් තිනවා. Spears 31 total points එක කරන් තිනවා. VX ලා මේ පැත්තේ 31 points. ඒ වගේම TM7 ලා 27 points. ඔය විදිහට තමයි points table එකේ point catch කරගෙන ඉන්නේ teams ඔක්කොම. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ TM7 ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ දැන් හොඳ solid foundation එකක් අරගෙන තියෙනවා. මොකද 4th position එකේ ඉන්නේ. ඒ වගේම points 3ක් secure කරගෙන තියෙනවා. මේකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට risk එකක් ගන්න කිසිම බයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද final එකේ slot එක secure වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම place 70ක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යට ඉන්න teams වලට තමයි ලොකු අවදානමක් තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ගත්තොත් එමේ X1 ලගේ ඉඳලම points table එකේ ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. මොකද top 10s වලට තමයි ඉඩ දෙන්නේ finals වල represent කරන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් final days දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් හෙට සහ අනිද්දා දවස් දෙක තුලදී තමයි final represent කරන්න. ඒකත් එක්කම අපි බලමු අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා EQZ ලගේ පැත්තේ ඒ වගේම eternal esports ලගේ පැත්තේ place ලා හතරම secure කරගෙන තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් X1 esports ඉන්නා මේ පැත්තෙන් TM7 ලාත් එක තමයි Battlefield එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. short fires ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. මං හිතන්නේ vehicle එක පැත්තට ඉක්මනට යන්න උත්සාහ කරේ. හැබැයි විමුට වැඩි වෙලාවක් යන්න උනේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම මං හිතන්නේ හප්පල එමෙද crash කරලා knock down එක catch කරගත්තා. මෙන්න shots එක fire කරගන්න first knock එක pick කරගත්තා මේ පැත්තෙන්. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් නැහැ වගේ left side එකෙන් ඇවිල්ලා කාලා දානවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම mute තමයි ඉන්නේ. behind the scenes ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ mute shots ටිකක් fire කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම TM7 ලගේ පැත්තෙන් ආයෝ left side එකේ down දාගෙන ඉන්නේ. last two players ලා ඉන්නවා X1 esports ලගේ පැත්තෙන්. ඉතින් බලමු X1 ලා මොන වගේ දෙයක් කරගන්නේද කියලා මේ වෙලාවේ. මං හිතන්නේ මේ battle එක අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනට taken down කරගත යුතුයි මේ වෙලාවේ. survive එක maintain කරගන්නත් ආයෝගේ පැත්තේ ලස්සන shots එකක් එම crazy down වුණා මේ වෙලාවේ. mute ගේ පැත්තට තමයි කෙලිම දැන් pressure එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. pressure වැඩි වෙලා කොල්ලා දැන් මේ වෙලාවේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. full open area එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. scope out කරන්න කිලිම knock down එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. හැබැයි තාමත් team 7s ලා එහෙට මෙහෙට move වෙනකම තමයි ඉන්නේ. අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් origin esports අනිත් පැත්තෙන් කිලිම octane ව capture කරගෙන තියෙනවා kill point එකක් විදිහට. ඒකත් එක්කම EQZ ලගේ පැත්තේ මං හිතන්නේ පොඩි කඩා වැටීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් කෙලිම mute ගේ position එක ලස්සනට මේ වෙලාවේ informations එක දැනගත්ත ආයෝ. එකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් second round එක එනකම තමයි තියෙන්නේ. එකත් එක්ක මම හිතන්නේ short fires ගන්න මේ පැත්තෙන් explore එකේ shots හැබැයි connect වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් කිව්ව දෙන්නෙක් down කරලා දා ගන්නවා. Orpheus and Ezio දෙන්නෙක් knock down. එකත් එක්ක මම හිතන්නේ අනිත් play එක පැත්තේ health එක 30ක් වගේ තමයි 25 30ක් වගේ තමයි ඉතුරුනේ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ man power එක උපරිමෙන් තිබ්බ හින්දා shape එකේ වැඩ කටයුත්ත ගොඩ දාගත්තා. 7 eliminations එක මේ වෙලාවේ TM7s ලා තවත් low risk එකේ ඉඳපු team එකක් නැත්තම් points table එකේ යට ඉඳපු team එකක් මේ විදිහට down and out කළා දාගන්න. අතර කිරීම swaggy අනිත් පැත්තෙන් ලස්සන DB shots එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ teams 18කට move වෙලා තිනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි down and out වෙච්ච team එක තමයි X1 esports. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම teams තාම 18ම survive වෙන්න එකේ ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම TM7s ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම teams TM7 ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ second squad wipe එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම VBxAZ esports ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ශාම් ලගේ squad එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් කියලා swaggy knock down කළා දා ගන්නවා. VX ලා on fire වෙලා තියෙන්නේ. swaggy knock down ලා තුන. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් විකියා තමයි මම හිතන්නේ ඊළඟ target එක වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම
මොකද විකි ස්ප්‍රේ එකක් දෙනවා guys එක දිගට එකත් එක්කම ස්වැගීව කිල් පොයින්ට් එක විතර රියලයිස් කර ගන්නත් එක්කම ක්‍රැක් සහ විකිට තමයි අද දවසේ බේර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු පොයින්ට්ස් ටේබල් එක බේර ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම දැන් තාම තියෙන එක කිල් පොයින්ට් එකයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම EQZලා දැන් මේ වෙද්දී ඉන්නේ 15 වෙනි ස්ථානයේ පොයින්ට්ස් 10ක 11යි. ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ විකි මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක ගණීවිද එහෙම නැත්නම් බැටල් ෆීල්ඩ් එක ඇතරලා යාවිද බලමු මොනවාගේ දැක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ක්‍රැක්ස් ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DB ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා ක්‍රැක්ස් ලෝ HP ඉන්න එකත් එක්කම ලාස්සන ෂොට්ස් එකක් behind the scenes එකත් එක්කම මං හිතන්නේ ප්‍රයිස් ගේ පැත්තට තමයි කිල් එක සිකිව් වෙලා යන්නේ. එකත් එක්කම විකි මේ වෙලාවේ one man නාමිකක් වඩ පරිවර්තනය වෙලා ෂේප් එකේ වෙහිකල් එක අරගෙන බෑක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. එකත් එක්කම මං හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කඩාගෙන බිඳගෙන එනවා. මං හිතන්නේ විකිගේ ෆෑන්ස්ලා එන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විකියාගේ යාළුවෝ එනවා මේ පැත්තෙන්. ඒ තමයි අපේ ශාම්ලගේ ස්කොට් එක වටේම ඉන්නවා guys. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් නෝක් එක පික් කර ගන්නවා විකි on fire. වැඩි වෙලාවක් යන්න වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ ටීම්ස් දෙකක් අතර මැදි වෙලා විකියව මේ පැත්තෙන් down and out වෙලා යනවා. ඒකත් එක්කම විකි back to lobby වෙලා යනවත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් කෙලින්ම ශාම්ලගේ ස්කොඩ් එක පැත්තට දැන් X-Force ලා ෆෝස් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැක්ක opportunity එකක් full open area එකේ විකිගේ පැත්තේ සෑහෙන්න open area එකේ තමයි කට්ටියම push කරේ ඒක ප්ලේයර් ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ identify කරගත්ත opportunity එක. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා first knock එක මේ වෙද්දිත් කිල් පොයින්ට් එකක් විතර පරිවර්තන කරගෙන ඉවරයි. ඒකත් එක්කම සෙකන්ඩ් නොක් එකත් මේ වෙලාවේ අරගෙන ඉවරයි. ෂිමි මේ වෙලාවේ වෙහිකල් එක කරකලා සම්පූර්ණයෙන්ම මං හිතන්නේ අර අවදානේ අරගෙන ෂේප් එකේ රිවයිව් එක ගන්න ටයිම් එක දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෂිමියාගේ පැත්තේ දැන් මං හිතන්නේ ශාම් සහ අනිත් මං හිතන්නේ ප්ලේ නම්බර් 3 එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. අතර වාරේ කෙලිම ඔරිජින් esports wipe අනිත් පැත්තෙන් knock එක පික් කර ගන්නවා. BB the shields ලගේ පැත්තෙන් තමයි knock එක පික් කරගන්නේ. ඒකත් එක්කම දැන් නම් පොඩක් වැරදි තැනකටද මන්ද TM7 ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ස්පෙයා esports ලා තමයි මේ වෙලාවේ ඊළඟ ටාගට් එක බාට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මන්ද ලීන්ගේ ස්ප්‍රේ එක සෑහෙන කරක් වදනා Shelby knock down වෙනා මේ පැත්තෙන්. Shelby ව down and out කළා දා ගන්නවා. මං හිතන්නේ දැන් අර eye to eye situation එකේ ගොඩක් අපි දැක්කා හොඳට රියලයිස් කරගෙන කන්ටිනියු කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ස්පෙයාර් X ලගේ පැත්තේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන්නේ guys. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට දැන් TM7 ලා ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා කෙලින්ම මේ වෙලාවේ පුෂ් කරන්න. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්‍රැනේඩ් කීපයක් ත්‍රෝ කර ගන්නවා. බට් කනෙක්ට් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම TM7 ඒසෝ එනවා කෙලින්ම ගාලා දා ගන්නවා ස්ට්‍රෝක් එකේ ෂොට්ස් ටික ලස්සන්ට කනෙක්ට් වෙනවා. ස්පියර් ප්ලේව ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. දැන් කෙලින්ම ලාස්ට් මෑන්ට ඩවුන් ලා තියෙන්නේ. and බලමු ස්පියර්ස් ලගේ පැත්තේ මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ස්මෝක්ස් මං හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ත්‍රෝ කරගෙන ඉන්නවා මග බලාගෙන මේ වෙලාවේ එන්න තියෙන පාලම පැත්ත තමයි. හැබැයි රයිට් සයිඩ් එකෙනුත් එන්න පුළුවන්. බලමු රයිට් සයිඩ් එකකින් ඇවිල්ලා මොන හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. අතර වාරේ කෙලින්ම ජෝක නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. ඔරිජින් esports ලගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි knock down කළා දා ගන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම team X-Force ඉන්නා මේ පැත්තෙන් බැට්මෑන් ලගේ ස්ක්වොඩ් එක. ඒකත් එක්කම වුල්ෆි හොක් ඒකත් එක්කම හැවොක් සමයින හැවොක් ඒකත් එක්කම බැට්මෑන් සහ ලෝක තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම ලීන් මේ පැත්තෙන් තවත් කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කර ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ලාස්ට් මෑන් වත් ඒ විදිහට MAKPEN esports ලගේ පැත්තෙන් සිකියුර් වෙද්දී ස්පෙයාර් esports ලව back to lobby වෙලා යනවා. මේකත් එක්ක ඉතින් මං හිතන්නේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ ඊළඟ බැටල් එක ගොඩක් දුරට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි MAKPEN versus අනිත් පැත්තේ ඉඳපු TM7 esports. එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් MAKPEN esports තවත් ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරනවා කියපු ගමන්ම TM7 ලගේ පැත්තට තමයි ඇටැක් කරන්නේ. TM7 ලගේ පැත්තෙන් කෙලිම ප්ලේස්ලා දෙන්නේ කොලොස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ලාස්ට් 2 TM7 ප්ලේස් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. MAKPEN esports ඉන්නා මේ පැත්තේ. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TM7 Orpheus ගේ පැත්තේ තමයි full focus කරගෙන ඉන්නේ. ලීන් සහ Orpheus තමයි ඒගොල්ලන්ගේ last 2 players ලා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම Eternal esports ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. players ලා 4 දෙනාම. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LFEQC ලගේ පැත්තට තමයි කෙලිම මේ වෙලාවේ damage කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මෙන්න කෙලිම බලා ගන්න පුළුවන් ටිෆු ලගේ පැත්තට ලොකු push එකක් start කරලා තිනවා Eternal esports. ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ high ground එක පැත්තෙන් ගොඩක් දුරට risk situation එකක් තමයි තියෙන්නේ guys. ඉතින් බලමු Vanguard officials ලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම attack කරගෙන යන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම Revo මේ පැත්තෙන් knockdown එක කරන Eternal player කෙනෙක්ව. අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
පුළුවන් හැම තැනම දැන් ෆයිට්ස් ඇවිලිලා තියෙන ස්ටෝම් නොක් ඩවුන් කර ගන්නවා ස්ටෝම් කෙලිම ෆිනිෂ් කරලා දා ගන්නවා ඒකත් එක්කම රෙවෝ තවත් කිල් ඇසිකියු කර ගන්නවා and මං හිතන්නේ LFEQC ලා දැන් ඔමේගාගේ පැත්තෙන් කෙලිම නොක් ඩවුන් කීපයක් අරගෙන තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම ඉටර්නල්ස් ලාගේ පැත්තේ ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක් ඩවුන් කළා දාතර DXB ෆානෝස්ගේ පැත්තෙන් නොක් එකක් ගන්නවා රෙවෝ තමයි නොක් කළා ගන්නේ ඒකත් එක්කම EQC ලගේ පැත්තෙන් දැන් කෙලිම ඔමේගා තමයි last man standing for the teams යතර කෙලිම VX ලා මේ වෙලාවේ open feed එකක් හොඳට catch කරගෙන තමයි ඉන්නේ එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් සමාන ටිෆු සහ ඔමේගා තමයි last two players ලා විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි circle එකෙන් එළියේ තමයි ඉන්නේ Eternals ලා මං හිතන්නේ high ground එක catch කරගෙන ඉන්න හින්දා මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් එළියට පහළට ගිහිල්ලා move වෙන්න වෙලාවක් නෑ ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ස්මෝක්ස් ටික throw කරලා ලූට් සෙක්ෂන් එක පොඩක් ක්‍රියේට් කරගන්න ගමන් තමයි තින්නේ අර වාරදී ඩ්‍රොප් එකක් වැටලා තියෙන්නේ ඩියු මොනවද ඩ්‍රොප් එකේ තියෙන්නේ right guys මොනවද තියෙනවද දැන් ඩ්‍රොප් එකේ ඉතින් ඇඩ්වාන්ටේජබල් මොකක් හරි ගන්න එකක් තමයි අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඩ්‍රොප් එක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා කාට හරි. ඒකත් එක්කම රෙවෝ මේ පැත්තේ ෆිනිෂ් වෙලා තිනවා 2 ෆිනිෂර්ස් එක්ක. ඒ වගේම ටිෆු සාම් එක තමයි මේ වෙලාවේ ඉතිරි වෙලා ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම TM7 ලා දැන් ෆිනිෂර්ස් 10ක් සිකියු කරන් තියෙන්නේ guys. ඉතින් තව ඒගොල්ලන්ට ෆිනිෂර්ස් 3ක් වගේ තමයි මේ වෙලාවේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. LFEQC ලව ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. අතර වාරේ කෙලිම ඩියු අපිට පෙන්නනවා මේ පැත්තෙන් MG3 එකක් තමයි guys තියෙන්නේ. කෙලිම ඩ්‍රොප් එකේ ලේසි පහසු ගන්න එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. MG3 එකක් තියෙන්නේ. බලමු කවුද MG3 එක ගන්න කියලා. අතර වාරේ කෙලිම අනිත් පැත්තෙන් ෂෙනොස්ගේ පැත්තට හොඳ DB shots ටිකකුත් fire වුණා. ඒකත් එක්කම 47s ලව ඒ විදිහට back to lobby වෙලා යනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම EQ සමාන EQC ලා ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යන්න ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ කෙලිම දැන් සර්කල් එක පැත්තට යා යුතුයි කියලා දන්නවා. ඉතින් සර්කල් එක පැත්තට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ අතර කෙලිම GGBB ලා ඉන්න මේ වෙලාවේ ෂේප් එකේ යන ඇත්තගෙන වැටෙනවා මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. සහ 4 nights ලා ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 4 nights ලගේ බේස් ලා හතර දෙනාම නිගේෂ්ලා එක රැයකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වගේ එක මැච් එකෙන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක වෙනස් කරන්න තමයි නිගේෂ්ලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ අද දවසේදී. and බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම IRC ලගේ last man cancer මේ වෙලාවේ කෙලින්ම තමන්ගේ ටීම් එකේ අවසාන බලාපොරොත්තුව විදිහට ස්වභාවික මේන්ටේන් කරගෙන තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්න අපිට බලන්න තාමත් ලයිව් ඉන්නවා ගයිස්. එකත් එක්කම 4 nights ලා ඉන්න මේ පැත්තේ එක වගේම ශාම්ලගේ ස්කොඩ් එක දැන් පොඩ්ඩක් පාවුල් වෙලා තියෙන්නේ. සහ මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ටිෆුලා යන පැත්ත එච්චර හොඳ නෑ. මැක්පෙන් ලා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න පුතේ බිල්ලයි නෝ කියලා වගේ කෙලින්ම ටිෆුලා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම say bye කියලා ෂේප් එකේ සර්කල් එක පැත්තට යනවා ගයිස්. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න බලන්න DXB ලා right side corner එක පැත්තෙන් move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් XTC ලා ඉන්නවා. සා මේ වෙලාවේ එයා drop එක loot කර ගන්න ඔමේගා මං හිතන්නේ MG3 එක ගත්ත වෙන්න ඕනේ guys. ඉතින් ඒතර වාරේ කෙලිම 4K ලා මේ වෙලාවේ කෙලිම හොඳ 4K ෆිල්ම් එකක් පෙන්වන ගමන් තමයි XTC ලාට ඉන්නේ. මේ ෆිල්ම් එකේ නම තමයි full ස්ක්වාඩ් වයිප් කියන ෆිල්ම් එක මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කෙලිම නිගේෂ්ලාගේ පැත්තෙන් මේ ෆිල්ම් එක රඟ දක්වන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක්ව ඩවුන් කරගත්ත. මෙන්න තුන්වෙනි කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒක තමයි ලාස්ට් මෑන් තමයි මේ වෙලාවේ කෙලිම අපේ XTC ලාගේ හොයන ගමන් ඉන්නේ. බලමු XTC ලා මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. මොකද අනිවාර්ය XTC ලාස්ට් මෑන් මේ පැත්තෙන් සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කළ යුතුමයි. අතර වාරේ ශාම්ගේ පැත්තෙන් හොඳ ස්ප්‍රේ එකක් ලීනෝ ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. ලීන් ඩොක් ඩවුන් කරනවත් එක්කම කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ශාම් කොහොමත් අනිවාර්යෙන් නොක් නම් පේන්න තියන්නේ නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. ඒකත් එක්කම ශාන්ගේ පැත්තෙන් මේ වෙලාවේ DXB තවත් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ස්ලේගේ කිල් පොයින්ට් එක. ඒත් අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම DXB ක්ලබ් එක මං හිතන්නේ සර්කල් එකේ මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අර අමාරු තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම ශාන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ගිනි ගන්නවා මේ වෙලාවේ. හැබැයි ඒත් පොළ ෆයිට් එක තෑරියෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි නොක් එක ෆිනිෂ් කර ගන්න තමයි බැලුවේ. ඒත් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXB ක්ලබ් එක දැන් top 15 අතර තමයි ඉන්නේ. ෆීචර්ස් සිකියු කර ගැනීමත් එක්ක ඒකත් එක්කම නිගේෂ් ඉන්නවා මේ පැත්තේ. නිගේෂ් on 5 වෙලා තියෙනවා. හැබැයි නිගේෂ්ගේ පැත්තට ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම බලමු නිගේෂ් මේ පැත්තේ බෑක් වෙන උත්සාහ කරා. VG ලගේ පැත්තෙන් බෑක් වෙන chance එකක් නැහැ. POM තමයි ඉන්නේ මේ පැත්තෙන්. ස්ට්‍රෝකේ shots එකක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ කෙලිම POM knock කරලා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම POM තමයි මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. Vanguard last man knock down ලා තිනවා. POM ඉන්නවා මේ වෙලාවේ last man විදිහට ස්ප්‍රේ එක ගන්නවා මේ පැත්තෙන් connect වෙනවා මෝටුගේ ස්ප්‍රේ එක. ඒකත් එක්කම කෙලිම මේ වෙලාවේ 4K කිකීට තමයි මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඕකේ එක දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගන්න. මෙන්න එනවා කෙලිම මේ වෙලාවේ ස්මෝක්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොල්ලගේ අතේ ඒකත් එක්කම ග්‍රැනේඩ් තියෙනවා. ඒ ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරන්නේ නැත්te කියන එක තමයි මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම රිවයිව් ටික ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ටික රිවයිව් ගන්න ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ග්‍රැනේඩ් ටික ත්‍රෝ කර ගන්නවා.
බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් මෙනි කෙනෙක් තවත් ග්‍රයිඩ් ත්‍රෝ කරගන්න ගත්තම කෙනෙක් මෝල්ට අසමන ග්‍රැනේඩ් එක කනෙක්ට් වෙනවත් එක්කම 4 කියලා මේ වෙලාවේ අමාරුම සිටුේෂන් එක කොහොම හරි මැනේජ් කරගෙන සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගන්න ස්ටේජ් නම්බර් 5 එකේ තමයි ඉන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අවුට් ඔෆ් දි සර්කල් නිගේෂත් ඩවුන් වෙලා යනවා මේ පැත්තෙන් එතන කෙලින්ම මැක්පෙන් ලා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම VX ලගේ පැත්තට ෆුල් ප්‍රෙෂර් කරලා තියෙන්නේ අපි බලමු 2 ස්පෙක්ට් එක මේ වෙලාවේ රිවයිව් එක කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරගන්න මේ පැත්තෙන් ෂිමි තුන්වෙනි ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න ලස්සනට තමන්ගේ අතේ පොඩ්ඩක් වෙලා තියාගෙන ග්‍රැනේඩ් එක හරිම වෙලාවට කලාවට ත්‍රෝ කරනවා හැබැයි ඒකත් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ අතර වාර කෙලින්ම රයිට් සයිඩ් එකෙන් ෂේප් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව ටීම් එකක් ඇවිල්ලා තුනක් කෙලින්ම EQC ලා තමයි මේ වෙලාවේ ෂේප් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා සර්කල් එකේ edge to edge තමයි මේ වෙලාවේ EQC ලාගේ මීළඟ බලාපොරොත්තු බවට පරිවර්තන ලතන ෂිමි ගන්නා වෙහිකල් එක මෙතන හිටිය ඇති වගේ වැඩි වෙලා හිටන බෑ කියලා කෙලිම වෙහිකල් එක අරගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන් ඉන්න එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම මැක්පෙන් ලා මං හිතන්නේ තාමත් ඉන්න හින්දා මේ වෙලාවේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා මෙන්න තවත් ග්‍රැනේඩ් එකක් ත්‍රෝ කර ගන්නවා ඒ තමයි සෙකන්ඩ් ග්‍රැනේඩ් එක සාමාන්‍ය කෙලිම අන්තිම ග්‍රැනේඩ් එක තියෙනවා මේ පැත්තේ එකම කෙලිම ලාස්ට් ග්‍රැනේඩ් එක ෂිමි මේ වෙලාවේ පික් කර ගන්නවා මැක්පෙන් ලාස්ට් මෑන් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ ටොප් 9 ටීම්ස් වලට මූව් වෙලා තියෙනවා ඒකත් එක්කම 4K ලගේ පැත්තෙන් කොහොම හරි තව එක ප්ලේයර් කෙනෙක්ව රිමේන් කරගෙන තියෙනවා මං හිතන්නේ ගොඩක් දුරට කිකි හෝ අනිත් පැත්තෙන් අපි VOM වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ ඒකත් එක්කම 4MV ඩොක් ඩවුන් කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්කම අපිට පේනවා ෂිමිගේ බෑක් ටු ලොබි වීම and මේ පැත්තෙන් කෙලිම ජොනි යන ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට ගාලා දා ගන්නවා කෙලිම බනානගේ පැත්තට හෙලෝ ජොනි බයි කියලා මේ වෙලාවේ කෙලිම ඩවුන් and අවුට් කළා දා ගන්නවා බනානෝ ඒකත් එක්කම ස්මෝක් ත්‍රෝ කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ හැබැයි වැඩි වෙලාවක් නැහැ මේ වෙලාවේ ග්‍රැනේඩ් එක කෙලිම මං හිතන්නේ ලස්සනට මුහු කරලා තියෙන්නේ ගුවනට කනෙක්ට් වෙයි දන්නේ නැහැ හැබැයි ඉතින් බලමු මේ පැත්තේ කෙලි මාර්සිගේ පැත්තට ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ out of the circle damage එක කාගෙන vehicles අරගෙන front එක පැත්තට move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒතකොට ජොනි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ජොනිගේ මේ වෙලාවේ health එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ health එක අඩු වීගෙන යනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ medikits තියෙනවා මේ වෙලාවේ 3ක් ඉතින් බගි එක පැත්තට තමයි move වෙන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් බලමු top 6 ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපිට 4MV esports බලා ගන්න පුළුවන් last man තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ ඒ වගේම GGBB the shields ලගේ warrior ඉන්නවා මේ වෙලාවේ battlefield එකේ placement point එක වෙනුවෙන් top 10 තමයි ඉන්නේ මේ වෙලාවේ 4ME the BB ලද මේ වෙලාවේ points table එක ඇතුළට යන්න කියන එක තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් බලමු මම හිතන්නේ Johnny out of the circle down වෙලා යනවා guys. back to lobby වෙලා යනවා මේ වෙලාවේ 4ME මම හිතන්නේ points table එකත් එක්ක දැන් කෙලිම මිටි කාගෙන අපි දන්නා කෙලිම දැන් Drax ඉන්න මේ වෙලාවේ නියපොතු කකා ඇතුළේද දන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු කෙලිම මේ වෙලාවේ X-Force ඉන්න team X-Force එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් Eternal Esports ඉන්න මේ පැත්තෙන් එකම 4K last man ඉන්න මේ වෙලාවේ OK එක දෙනකන් තමයි ඉන්නේ circle එක මොකද වැඩි වෙලාවක් නැහැ guys එකත් එකම warrior මේ පැත්තෙන් කෙලිම medikit තව හතරක් තියෙනවා එක දිගට healing battle එකේ තමයි කෙලිම warrior ඉන්නේ second position එක හරි කොහමද capture කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තුව මේ වෙලාවේ අපිට පේනවා loot crate මේ වෙලාවේ කාගෙන ගිහිල්ලා already surviving එක මේට්‍රික් එකත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ medikits දෙකක් විතර ඉතුරුලා තියෙන guys බලමු අපි මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම X-Force Eternal අතර තමයි battlefield එකේ හොඳම හරිය තියෙන්නේ අන්තිම medikits තව medikit තියෙනවා guys මේ පැත්තෙන් මම බැංකුවක් medikit බැංකුවක් guys මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් warrior මේ වෙලාවේ එක දිගට medikit ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒකත් තව medikits ගන්නවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම medikit 13ක් තියෙනවා මට පේන විදිහට තනි කර මේක තනි කර හොස්පිටල් එකක් guys 4MB hospital tournament කියලා අපි දානවා මේකට number 4 nights ලා තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ කිකි already කෙලිම heal battle ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ දැන් X-Force කල්පනා කරලා කොහෙද කොමුන්ට් එකේ ඉන්නේ කියලා හතර වටේම කරකව බලනවා හැබැයි පුතේ 4 nights ලවත් BB ලවත් ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ තියෙන තුරාවට මේ map එකේ මොකද medikit 10ක් එක සුළුපටු ගානක් නෙමෙයි medikit 10ක් එක තමයි මේ පැත්තේ survive ඉන්නේ එක්කෙනෙක් නම් medikit පොඩ්ඩක් දැන් count දෙකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා දැන් කෙලිම healing battle එකේ මං හිතන්නේ ඕ 4K කිකිව down වෙනවා guys out of this circle medikit 10ක් තිබ්බ එක්කලා කෙලිම down වෙලා යනවා circle එකේ එළියේ තාමත් කෙලිම warrior already survive එක maintain කරගන්නවා තව medikit 3-4ක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන්ම මං හිතන්නේ second position එකට වෙනකම්ම ගහගෙන යන්න තිබ්බ game එකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් warrior out of the circle down වෙලා යනවා medikits නැහැ තවත් survive එක maintain කරගන්න top 2 teams X-Force versus Eternal මට මේ name එක මාරු කරන්න මතක් කරන්න දීව් 4ME hospital battlefield කියලා
ඒකත් එක්කම කෙලින්ම මේ වෙලාවේ ජෙරි ඉන්නා guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් knock down වෙලා යනවා මං හිතන්නේ expose ලගේ chicken එක වෙන්න ඕන මොකද last man තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මෙන්න team expose එනවා මේ පැත්තේ එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ last man Aladdin තමයි ඉන්නේ දැන් නම් ඉතින් මේ පහන තියෙන්න ඕනේ මේක chicken dinner එක secure කරගන්න right ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා එකත් එක්කම මේ වෙලාවේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඇලඩින් ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කිසිම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ guys ඇත්තම කතාව කියන්න ඕනේ මොකද මේ වෙලාවේ opposite team එකේ expose ලගේ හතරම ඉන්නවා ඒ විතර නෙමෙයි circle එකේ එළියේ තමයි ඉන්නේ ඇලඩින් මං හිතන්නේ කෙලින්ම මේ වෙලාවේ පොඩි idea එකක් එන්න ඇති යෝගගේ පැත්තට ඉතින් kill point එක ගොඩක් දුරට වටිනවා ඉතින් ඒකත් එක්කම shot fires එනවා මේ පැත්තෙන් ජෝගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන final movement එක ජෝගේ පැත්තෙන් final movement එක එනවා ඒකත් එක්කම team expose final chicken dinner එක CQ කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් so winner chicken dinner for team expose well played right guys එකත් එක්කම winner chicken dinner situation එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් team X-Force ලා ගෙන් ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ අද දවසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අන්තිම chicken dinner එක secure කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා මේ පැත්තෙන් කෙලිම X-Force ලාට අපි යමු stats ටිකට වැඩි වෙලා ගන්නෙ නැතුව right team stats ටික මේ වගේ කෙලිම joker ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3 finishers එක ඒ වගේම batman 2 finishers එක ඉන්නවා ඉතින් total finishers පහක් එක තමයි chicken dinner එක secure කරගන්නේ fully focus කරලා තියෙන chicken dinner එක වෙන කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ chicken dinner එක තිබ්බනම් ඇති කියලා තමයි expose ලා ඉඳලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම එක match එකේ points 15ක් secure කරගෙන points table එකේ හොඳ survive එක build up කරගන්නවා ඉතින් ඒකත් එක්කම expose ලා මේ පැත්තෙන් chicken dinner එක 5 finishers එක so let's go for the next page right next start එක මතක විදිහට මං හිතන්නේ අපි match summary එක තමයි guys මේ පැත්තෙන් එන්නේ match summary එක ගත්තොත් එහෙනම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් match summary එකේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට eliminations 68යි ඒ වගේම knockouts 68යි වගේම total healings 10435යි ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම grenade eliminations 3යි සහ assist 53ක් විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ vehicle eliminations අනිත් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා දෙකක් හරියටම confirm වෙලා තියෙන eliminations විතර බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට eliminations ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා අපේ next page එකට right next එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ head to head comparison එක. ඉතින් head to head comparison එකේදීත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ team X-Force තමයි top position එකේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ points 15ක් secure කරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා 4 කියලා අපේ නිගේෂ් ලගේ ස්කොඩ් එක නිගේෂ් ලගේ කට්ටිය මං හිතන්නේ ෆිනිෂර්ස් 11ක් සිකියු කරගෙන total points 11ක් සිකියු කරන් තිනවා කොහොම හරි කරලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ guys. ඉතින් අපි යනවා අපේ කෙලින් most valuable player බලන්න. most valuable player for match number 4 the final match it's gonna be VETM7 Orpheus. Orpheus well played guy, well played brother. 5 finishes ඒ වගේම 3 assist එක most valuable player වෙලා තිනවා මේ පැත්තේ. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම #number 5 X-Force Joker ඒ වගේම #number 4 VXShimmy #number 3 GG Warrior #number 2 මේ පැත්තෙන් අපිට Psyche බල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම #number 1 ඉන්නා මේ පැත්තෙන් Orpheus top player for match number 4 well played. right එකත් එක්කම match rankings ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ match rankings වල 15 finishes එක X1 esports ඉන්නා කෙලින්ම top position එකේ මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් top situation එකක සෑහෙන හොඳ chicken දෙක සිගු කරගත්ත team X-Force ඒ වගේම 4 knights ලා ඉන්නවා 11 finishes එක number 2 ඒ වගේම GGBB the shields ලා number 3 ඉන්නවා 10 finishes එක team 7 ලා 10 finishes 10 total points එක 4 ඒ වගේම eternal esports
with 10 total points. They are in the hashtag number 5. And Charmlag scored the points Adai, Vanguard. And the 7th position goes for Vanguard officials with 7 total points out of the last match. Origin Esports at a Hatai, Evagim 4MB at a high, EQZ at a Pahai, DXB at a Hatarai, and MAKPEN Rayu. Total 3 points. XTZ latter. Team 47 VIP EQZ. Team Spears at a points. එක බැගින් තමයි guys points points එක බැගින් XTZT team 47 VIP QC සහ spare X esports අට points ලැබිලා තියෙන්නේ. So ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන එකත් එකම මම හිතන්නේ ඩීව අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ match rankings වලට යන්න. So match rankings වලට අපි ඇවිල්ලා තියෙන overall standings after 4 matches top 10 teams මේ වෙලාවේ බලා ගන්නයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So guys මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම top 10s ලා තමයි final situation එකට යන්නේ. ඉතින් 4MV IRC, oh my god IRC මම කලින් සඳහන් කළේ ඒක තමයි මං හිතන්නේ අඩියෝස් ඇත්තටම අපරාධයක් අඩියෝස්ගේ පැත්තට. මොකද ඔහු ඇත්තටම හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඒ වගේම 4MV ලගේ පැත්තෙන් ඩ්‍රැක්ස් ලත අපරාධේ අන්තිම මැච් එකේ මං හිතන්නේ ජොනීගේ අහිමිවීම පොයින්ට්ස් 2-3ක අහිමිවීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම 4 nights ගේ පැත්තෙන් ගත්තම අපේ නිගේෂ් ලබියෝයිම්ලා සෑහෙන අපරාධයක් කරගත්ත මුල් මැචස් ටිකම සම්පූර්ණයෙන්ම totally අමාරු කරගෙන ඒකත් 47s ලා XTZ DXB EQZ ලා විකිලගේ ටීම් එක මොන වුණාද දන්න X1 ලා ඒ වගේම KN esports මේ විදිහට මම දන්නේ 11 සිට 19 දක්වා ඔය විදිහට යනවා. ඒකත් එක්කම top 10 teams, congratulations for the grand finale slots. BB the Shield මම හිතන්නේ වොරියට මල් තියලා වදින්න වෙයි ස්ලේයට. ඒකත් එක්කම and also the 9th position goes for the Eternals and Vanguard officials qualify for the grand finale and X-Force with the final chicken dinner. They were able to secure their slots in the grand finale. MAKPEN Rayu and also Origin Esports, Spears, TM7s, VBxAZ and hashtag number 1 EQZ secured their positions at the grand finale of 4ME IPL. So let's go for the next page. Right guys, most valuable player for the group B, and it's going to be Omega EQC with 11 total finishes. Congratulations Omega මේ පැත්තෙන් overall ගත්තොත් එහෙම අද දවසේ සෑහෙන හොඳ gameplay එකක් දුන්නා EQC ලා වෙනුවෙන් Omega 11 finishes එක. Congratulations the most valuable player for group B. Ladies and gentlemen, please welcome Omega EQZ. Congratulations. So let's go for the top list. Okay. Right, top list එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. hashtag number 5 VXshimi ඉන්නවා 7 finishes එක. ඒ වගේම hashtag number 4 ඉන්නවා VX player කෙනෙක් Senberg Hazen වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ 10 finishes. ඒ වගේ Morpheus ඉන්නවා 10 finishes. Adios 12 finishes hashtag number 2 and 11 finishes එක Omega ඉන්නවා hashtag number 1 විදිහට. ඉතින් congratulations. හැබැයි අවසානයේදී ඇත්තටම ආඩියෝස් ප්‍රමුඛ IRC ලට ඇත්තටම සෑහෙන අපරාධයක් අප දවසේදී සිද්ධ වුණේ කියලා අපිට මේ වෙලාවේ කියන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම overall standings ඔය විදිහට තමයි over top players ලත් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So guys අද දවසට අපේ කටයුත්ත මින් හමාර වෙනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී එකතු වෙලා ඉඳපු හැම දිනාටම. ඒ වගේම ඔයාලට match today's matches මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාව මතක් කරනවා නැවත වතාවක් අපේ 4MB Drax ප්‍රමුඛ 4MB esports Drax අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාමත් community එකට හොඳ දෙයක් දෙන්න උත්සාහ කරන මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා. ඉතින් ඒකත් එක්කම Drax ප්‍රමුඛ 4MB clan එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාව මතක් කරනවා sorry don't finish කරමු guys. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාව මතක් කරනවා අපේ Div net private limited අපේ දියු ප්‍රමුඛ VE production එක අනිවාර්යෙන්ම ලංකාවේ මම හිතන්නේ top rated ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ ලස්සනට තමන්ට ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට ඇසට ගැටෙන විදිහට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව API එකත් ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් visuals ටිකත් හරියට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒකටත් එක්කම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දියු ප්‍රමුඛ VE production එකට. ඒ වගේම cancer ප්‍රමුඛ අපේ management team එකට
මේ හැමදේම සකසුරුවම් කරලා ලස්සනට වැඩ කටයුතු කරපු ඒගොල්ලන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඩ්‍රැක්ස්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ මාත් එක්ක ආස්ටින් වලට ආපු අපේ ගෑනටත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් මැච් වල ප්ලේ කරපු හැම ප්ලේයර්ටම ගොඩක් ස්තුතියි. ප්ලේයර්ස්ලාගේ මැනේජර්ස්ලාටත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඒගොල්ලෝ වෙලාවට කලාවට සම්බන්ධ කළාට සහ බලන්න ආපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියන ගමන් සුබම සුබ රාත්‍රියක් තමයි මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. හෙට දවසේදී ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ සමග මම ජේලෝ ගෑන් ගේමින් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් ටීම්ස් 20ත් එක්ක අදට සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් වේවා. සුබ උදෑසනක් වේවා. සුබ අලුයම් කාලයක් වේවා. හෙට දවසේදී ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ සමග ඔබේ නිවහඬන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. ජය වේවා.